Pleasure to be here. I must first start by apologizing. I'm some minutes late. The train that I took was corrected for 45 minutes, but like all business and marketing plans, something always goes wrong. We have to find a way out. And Naveen and his team have been there to get me on time, so we came here on time, and I'm here with you. And it's really a privilege and happy to see so many young entrepreneurs. To give you a bit of background about myself, I'm actually, all of us are students, I believe, and we all keep learning. I think I've been working for more than before some of you were born. Definitely about 70% of the crowd. This is about my 36th year in this thing, learning since '86, because before that I was studying, and during that time also I was some sort of a part-time entrepreneur. And entrepreneurship is something that is very close to my heart, though we are not from an entrepreneurial family. When you went around the table, I saw there are a lot of people who are first generation entrepreneurs, second generation entrepreneurs, entrepreneurs who have moved into new areas or want to move into new areas. We come from I would say, a service-oriented family. I am what I call a nationally integrated Tamilian. How I define that is, I was born in Delhi. Then I grew up in Delhi, then Calcutta, then I was in Bombay, then I was in Madras, Chennai, at that time it was Madras. And then I went back to Delhi, and I am now in Chennai for the last 5 years. So it has been quite an eventful journey, and my idea here is not to come and give some gyan, okay? I don't think anybody has gyan. My job is to share some experiences that I've had in my life, and I would be very happy if the traffic is two-way. Okay, so ask me, stop me at any point of time for any questions you may have. Of course, to guide our discussions, I have a presentation, but it's not what I would call a presentation, which is a theoretical presentation. There are examples in it, and I don't want to take up more time. I hope I'm audible and clear and understandable to the everybody here? Yes. Yes? Okay, thank you. So, okay, when Naveen spoke to me about a couple of weeks back, he said that this organization, the IMPA, is a very active, vibrant organization, and it is looking for taking their individual businesses to the next level. And that's when he said, would you be interested? I said, I would be interested to come and learn. I am not here to, I am also here to learn, okay, to see, and I saw some wonderful businesses being told. Auto spare parts, technology, so many services, so many products. So all these are businesses that are very, in the face with the customer. These are not businesses that you don't read about in books. These are not everyday issues. So everybody needs to go to an auto parts store or go get a computer fix or any of these issues. So all of us are in touch with customers at various points of time. So like you will agree with me that all of us are learning, and so I am also learning, and learning for quite some time now, 1986. Okay, one has to start, this is a problem of having studied MBA, you have to have a definition for everything. So my definition is, which is not a very unique definition, it is available on Google, okay. It says, what is branding? Now just to put things in perspective, this is the definition that if you Google, you will get. It says the marketing practice of creating a name, symbol or design that identifies and differentiates a product or service from other products which are similar. Okay? So if you have one car care center, then you have a brand for it. There must be something different from that car care center to another one. Though the service will be very similar. Similarly, cars, computers, telephones, today mobile phones, they all look the same. Okay, only thing is one is called Honor, one is called Vivo, one is called Oppo, and then of course there is iPhone and there is Samsung and the others. So the products are becoming more and more similar, but the brands are becoming more and more different. Now, how does that happen? It's because of branding, because of communication. Okay, so the moment we see, even within, let's say, the Saravana stores, okay, we are all familiar with Saravana stores, talking about Oppo, Vivo. Saravana stores has one model for each of those various stores, correct? Surya comes in some, Karthi comes in some, there are
various actresses, some of whose names I don't know. The owner himself is coming in once. So Sarana Stores is a very successful business model, correct? It is a very high in English. English marketing book discount retailer, mass retailer, in the manner of knowledge. But Sarana Store says, minimum profit, maximum volume, customer reach. So that is his only single objective. And his brand is, so Sarana Stores full of car lemon rice. So that's our brand. Our brand is நம்ம கடையில ஒரு கால் வச்சிட்டாங்க வெளில வர கூடாது எல்லாமே கிடைக்கணும் பின் டு பியானோ கிடைக்கணும் அதான் அவரோட பிராண்ட் இதே பிராண்ட் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணல போத்தீஸ் ஃபாலோ பண்ணல அண்ட் டாக் அபௌட் சென்னை எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி வேலூர் ஆல்சோ அவங்க எல்லாம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த டெக்ஸ்டைல்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சரவணா ஸ்டோர்ஸ் அப்படி கிடையாது நம்ம கடைக்கு வந்தாங்கன்னா எல்லாம் கிடைக்கும் அதான் அவங்களோட பிரின்சிபல் அண்ட் எல்லாமே மார்க்கெட்டோட சீப்பா கிடைக்கும் இது ரெண்டும் தான் அவங்களோட பிராண்ட் ஸோ சரவணா ஸ்டோர்ஸ்ங்கிற பிராண்ட்ல அதோட பர்சனாலிட்டி என்னன்னா அங்க போனீங்கன்னா வெறும் கையோட திருப்பி வர மாட்டீங்க கட்டாயம் வாங்கிட்டு வருவீங்க ஏன்னா பிரைஸும் கம்பேரிசனோட கம்மி அப்கோர்ஸ் அங்க நீங்க வந்துட்டு ரிலாக்ஸ்டா இந்த மாதிரி ஹோட்டல்ல ஏசி ரூம்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது கூட்டத்தோட நம்மளுக்கு போயிட்டு 2 பேரும் அடிச்சு கிடிச்சு போய் வாங்கிட்டு வரணும் ஆனா அதுல ஒரு 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் சேரும் இதான் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் ஸோ பிராண்டிங்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் அ பர்சனாலிட்டி ஆஃப் த பர்சன் ஓகே உங்களுக்கு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு எனக்கு ஒரு பிராண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் அ பிராண்ட் கரெக்ட் பட் மார்க்கெட்டிங் டெக்ஸ்ட் புக் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது எதிர்ப்பாங்க ஒரு 4 வார்த்தைக்கு வர 40 வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல ஓகே I hope this mic actually my voice is quite loud I think people can hear directly yeah without the mic okay so this is what is called branding okay 2 parts of the discussion we're going to have branding and franchising okay now those are 2 buzzwords that everybody is talking about every franchise every brand but what is it let us understand okay to me brand management is only economic valuation அதாவது எங்க அப்பா எனக்கு 1 கோடி ரூபாய் வச்சிட்டு போனாரு நான் அந்த கடையை நடத்தினேன் 1.5 கோடி ரூபாய் ஆக்கினேன் economic value addition branding means that only 100 ரூபாய் 150 ரூபாய் ஆக்குறது 10 ரூபாய் 20 ரூபாய் ஆக்குறது that is only branding because branding means business first that is point is that doing any branding without making business sense is of no use okay do you all agree with me correct தானே நம்ம எது business பண்றோம் profit சம்பாதிக்க business பண்றோம் profit சம்பாதிக்காம நம்ம சும்மா brand பண்ணிட்டு இருந்தா லாஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா அது ஒரு பிராண்டே கிடையாது அது ஒரு சும்மா ஒரு வேஸ்ட் money waste okay so successful branding or brand management is economic value addition economically value add ஆகும் எனக்கு வந்து என்ன இந்த கடை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு 10 பேர் தெரியும் என்ன எனக்கு வந்து என்ன பத்தி 10 பேருக்கு தெரியும் இந்த ஊர்ல நான் கடை வச்ச பிறகு 100 பேர் தெரியும் அதனால என்ன லாபம் இன்னைக்கு எங்கிட்ட 1 கோடி ரூபாய் இருந்து நீங்க இந்த வருஷம் 2 கோடி ரூபாய் இருக்கு அதுதான் வேல்யூ கரெக்டா economic value addition தான் main purpose and our entrepreneurs all of us have to remember that we have to make profits. Any business that doesn't make profits sustain on a sustained basis. 1 year you'll have a good year, bad year. But over a 3-year period not making profits, get out of that business or cut short that business. And the business பண்ணக்கூடாது பண்ணாத time waste. ஏன்னா அது அந்த டைம்ல நீங்க வேற business பண்ணீங்கன்னா you can do better value addition. Okay? That is called opportunity cost. Cost of your time is part of the branding. Okay? Clear இருக்கா? So branding எப்படி பண்ணணும்னா we should treat brands like parents. I presume most of us around the table are parents. Okay. We should give it right growth inputs. அதுக்கு பசிக்கச்ச சாப்பாடு பண்ணணும் அது சரியா இது பண்ணலன்னா திட்டணும் கரெக்ட் பண்ணணும் தப்பா பண்ணிட்டோம்னா கரெக்ட் பண்ணணும் so it should be like parents okay so a good parent will always give the right nutrition correct quantity at the right time okay so எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்போ இந்த தமிழ் நியூ இயர் இந்த சித்திரை திருநாள் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்தது ஒரு மீடியா ஹவுஸ் வருவோம் சார் 10 ஆட் எடுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டிஸ்கவுண்ட் தரேன் 2 இது ஃப்ரீயா தரேன் அப்படின்னு பட் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த 4 நாள்ல அதே கஸ்டமர் அந்த ஆடை 3 தடவை தான் படிக்க போறாங்க ஓகேவா
பட் அவன் பேக்கேஜ் செல் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறான். நம்ம தேவையில்லாமல் 10 ஆடுக்கு காசு செலவிச்சுட்டு அப்புறம் ரிட்டர்ன் வரல நீ யோசனை பண்ணால் அதை டசன்ட் ஒர்க். இது டெய்லி எல்லா ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கும் நடக்கிறதா இல்லையா? ஸ்கீம் வரும், அது வரும், சரி இந்த ஆட் எடுத்துக்கோம், ஆடோட இது ஃப்ரீ தரேன் சார் அதுன்னு அந்த டைம்ல நம்ம ஓகே சொல்லிடுறோம். ஆனால் அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா 5 ஆட்ஸில் அதே தான் ஒர்க் ஆயிருக்கும். நம்ம ஆனால் அந்த 10 ஆட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம், நம்ம திங்க் பண்ணியிருப்போம். ஏன்னா நம்ம ஓவர் ஃபீட் பண்ணியிருக்கோம். ஓவர் ஃபீட் பண்ணனால பிராண்ட் ஹெல்தி ஆகாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட் எவ்வளவோ அது முதல்ல செக் பண்ணிட்டு அது வேல்யூ என்னவோ பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். நம்பர் 2, டீச்சர் மாதிரி இருக்கணும் பிராண்ட் மேனேஜ் பண்றது. எப்படின்னா ரைட் ஃப்ரேம் ஒர்க், கண்டினியூஸா பிராண்ட் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும். See, there is no, I'll give you some examples of good brands and bad brands. A teacher corrects you when you are going wrong, okay, and tells you how to go right. A good teacher, நல்ல டீச்சர். காசுக்கு அவங்க டியூஷன் டீச்சர், நல்ல டீச்சர். கரெக்டா? நல்ல டீச்சர் என்ன சொல்லுவாங்க, இது தப்புப்பா, இப்படி பண்ணாதப்பா தம்பி, இந்த கணக்கு இப்படி போட்டு பாரு, இதே மாதிரி 4 கணக்கு போட்டு பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? ஸோ நல்ல டீச்சர் மாதிரி நம்ம பிராண்ட் மேனேஜ் பண்றது, நம்மளோட ஓன் பிசினஸ். பிராண்டுங்கிறது பிசினஸ், ஃபர்ஸ்ட் பிராண்ட் இஸ் பிசினஸ். பிசினஸ் பிராண்ட் பண்ணுச்சு, இது சரியா இல்லைன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணி இது எப்படி சரி பண்ணலாம்னு ரைட் என்வாயன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு always will tell you good things and bad things about you more than anybody else. No family member will never give good feedback. அவங்க நம்ம உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதான் சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? பட் நல்ல ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டு டேய் இது தப்புடா, இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நல்ல ஃப்ரெண்ட் சொல்லுவார். ஸோ அந்த பிராண்ட் மேனேஜ் பண்றதுக்கு நம்ம கம்பெனிலேயே சப்போஸ் நீங்க வந்துட்டு பிராண்ட் பிசினஸ் ரன் பண்ணீங்க, உங்க பிரதர் வந்துட்டு பிராண்ட்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பார்த்துக்கிறாரு. ஸோ கரெக்டான இதாக இருந்ததுன்னா இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிடணும் அந்த டைம்ல. சரி நம்ம பிரதர் தானே பண்றாரு. ஏன்னா ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருந்து பிராண்ட் மார்க்கெட்டிங் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் இல்லாம கரெக்டா மேனேஜ் பண்ணாம தான் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க நிறைய பேர். இருக்கிற ப்ராஃபிட்ல நிறைய பைசா அதுல போயிட்டு இருக்கு. எனக்கு தெரியாது. ஐ எம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் ரெசல்யூஷன் பட் when we discuss later you can give me answer. மென்டர் வீட்டில் ஒரு பெரியவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க, இது இப்படி பண்ணணும் பார்த்தம்பி, இப்படி பண்ணக்கூடாது பார்த்தம்பி அப்படின்னு. லைக் அ மென்டர். ஸோ ஆஸ் அ பிராண்ட் மேனேஜர் யூ ஷுட் கிவ் இட் கைடன்ஸ். ஸோ பிராண்ட் எப்படி ஆயிடுது, சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ எப்படி பையனை வளர்க்குறோமோ, லைக் ஹவு வி க்ரோ அவர் சில்ட்ரன். ஸோ அவங்க கரெக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சரியா படிக்கிறாங்கன்னா, கெட்ட பழக்கத்துலாம் வரலையா, என்ன படித்தா நல்லா ஆகும், என்ன அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த், என்ன வீக்னஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, நம்ம தான் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். சின்ன பையனுக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி பிராண்ட் சரியா இருந்தாலும் யூ ஷுட் ஹேவ் அ மென்டர். ஐடியலி ஹூ இஸ் நாட் இன் யுவர் பிஸ்னஸ். இந்த பிஸ்னஸ்ல இருந்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு என்ன பண்ண, நீங்க ஆட்டோ நீங்க டெக் பிஸ்னஸ்ல இருக்கீங்க, அவர் ஆட்டோ பிஸ்னஸ்ல இருக்க. கரெக்டா? நீங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்க சொன்னாங்க சார் இப்படி பிஸ்னஸ் இப்படி போயிட்டு இருக்கீங்க, என்ன சொல்றீங்க? ஏன்னா உங்க பிசினஸ்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைட் ஸ்பாட் இருக்கும். 20 வருஷமா இதான் நடந்துட்டு இருக்கேன், புதுசா மாறிட்டு போகுது அப்படின்னு. அவர் வந்துட்டு அவர் வேற பிசினஸ் இருக்கனால வேற ஆங்கிள் ஏன் எப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ மென்டர் இஸ் somebody who will guide you. It need not be a very senior person. So always in your business, I have found it helpful in whatever ventures have been to have somebody as a mentor from another business. அந்த பிசினஸ் இருக்காது, அவருக்கு பிளைண்ட் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும், ப்ரீகன்சீவ் நோட் இருக்கும், திங்கிங் இருக்கும். இது இப்படிதான் அப்படின்னு அப்படி இருந்தாலும் திங்க் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? நீங்க இந்த வாட்ஸ்அப் ஸ்டோரி ஓனர் கதை கேட்டிருக்கீங்க, படிச்சிருக்கீங்களா? வாட்ஸ்அப் வந்து அதே வாட்ஸ்அப் தான் வந்துருக்கும். ஓகே, இது நெஜ கதை. நிறைய வாட்ஸ்அப்ல 99% போய் கதைகள். இது நெஜ கதை. வாட்ஸ்அப் was the owner was refused a job by Facebook. கரெக்ட்? ஸோ அவருக்கு வேலை கொடுக்கல. ஸோ அப்போ அவர் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொன்னாரு, சரி பரவாயில்ல, உனக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரெங்க்ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படின்னு. வித் வெரி மினிமம் அமௌண்ட் he started WhatsApp business because he knew idea was very strong. கரெக்ட்? ஸோ அவர் வந்துட்டு Facebook வேலைக்கு போனாரு. உனக்கு நான் வேலை செய்யறேன். அவன் சரி சரியில்லைப்பா, குவாலிஃபிகேஷன் சரியில்லை, உனக்கு தோல்வி வெள்ளையா இல்லை, உனக்கு டிகிரி சரியா இல்லை, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டான். அதே வாட்ஸ்அப் $19 billion ஃபேஸ்புக்கே வாங்கிது. ஏன்? அவருக்கு ஒரு நல்ல மென்டர் இருந்தார். வேணா நீ பண்ணு, இந்த மாதிரி பண்ணு, உன்னோட ஐடியா நல்லா இருக்கு, நீ பண்ணு. அவர் ஆனா டெக் கிடையாது. இப்போ ரீடு ஸ்டோரி அவர் டெக், அவர் வேற பிசினஸ் பண்றாரு. பட் அந்த கஸ்டமர் பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப யூஸா இருந்தது. வாட்ஸ்அப்ல இமேஜ் அனுப்பலாம், மெசேஜ் அனுப்பலாம், ரொம்ப சீப்பா இருந்தது, இது எனக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு அவர் கஸ்டமர் பார்த்தாரு. பட் டெக் கம்பெனி ஃபேஸ்புக் அது பார்த்து அவருக்கு புரியல அந்த விஷயம். அவங்க ஓடாது அப்படின்னு விட்டான். கரெக்டா? அதனால இப்ப திருப்பி அதே வாட்ஸ்அப்பை ஃபேஸ்புக் வருஷம் சம்பளம் கொடுத்துட்டு ஒரு 10% இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்து அந்த வேலையை வாங்கியிருக்கலாம். அப்படி இல்லாம வானான்ட்டா
அதுக்கப்புறம் 19 பில்லியன் கொடுத்து வாங்கினோம். ஏன்னா தெரியும் கொஞ்ச நாள் ஃபேஸ்புக்கே ஆஃப் ஆகிடும்னு, வாட்ஸ்அப் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போடுறாரு. ஸோ பட் வாட்ஸ்அப் அட்வைஸ் பண்ணவர் நான் டெக் பர்சன். ஸோ ஆல்வேஸ் இன் மை ஒப்பீனியன், மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங், please have a mentor who could be the same age, higher, younger than you. Mostly younger people are more intelligent. Okay, older people, but definitely from another industry. So I would suggest in an organization like this, when you have people from so many things, form small groups. You form small groups. Sir, in the business idea. I think we should do small groups, because what happens is then people are open to things. See, if you have 2-3 people from the same business, I'm being very honest. நான் ஓப்பனாக பிஸ்னஸ் பற்றி பேச மாட்டேன். எனக்கு சில சீக்ரெட்ஸ் இருக்கும். அவரும் அதே பிஸ்னஸில் தான் இருப்பாரு. கரெக்டாக கஸ்டமர் ஒரே பிஸ்னஸ் தான் இருப்பாங்க. நம்ம 2 பேரும் ஒரே ஆர்கனைசேஷனில் இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி டோட்டல் ஆர்கனைசேஷனில். பட் ஐ வில் நாட் ஷேர். கரெக்ட். பட் இஃப் ஐ எம் நாட் ஃப்ரம் தட் பிஸ்னஸ், தென் ஐ ஹவ் நோ ப்ராப்ளம். சார் இந்த இருக்குது என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்கள். ஸோ ஐ திங்க் தட் எனி சக்ஸஸ்ஃபுல் குரூப்ஸ் லைக் திஸ் விச் ஆர் வெரி அக்ரெசிவ் அண்ட் ambitious should have mentoring groups, small mentoring groups, with somebody from giving inputs. I think that will help you bring more activities whenever. It need not be a formal. In my hotel room put an office man or 2 hours for not being, because all of us are business when you're looking for new ideas. Okay, any iduvaraikku enna clarity? Are you able to understand as well? Puriyudha or mari, are we on the same page? Okay, thank you. Okay, now this is what I said. It has a personality, behavior, life cycle. Brand is based on perception and reality both. Brand engiradhu neenga unga brand பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, மத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்டா? நம்ம என்ன, நமக்கு வந்து நம்ம பையன் தான் எப்பயுமே ஃபர்ஸ்டா இருக்கும். நமக்கு எதாவது நம்ம கண்ணை மறைச்சிடும். கரெக்டா? நம்ம குழந்தை பண்றது தப்பு இருக்காது, பக்கத்து வீட்டு பையன் பண்றது தான் தப்பு, நம்ம பையன் இன்னைக்கு கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னு வீட்டுக்குள்ள நம்ம அவனை திட்டோம். அதை வெளில பண்ணாங்க அவன் பண்ண மாட்டான், மத தப்பு பண்ணிருப்பாங்க, அவன் தான் கல்யாணிச்சுப்பான். ஆனா அப்படிதான் ஒரு ஃபீலிங். கரெக்டா? அந்த மாதிரி நம்ம பழகிட்டோம். பர்செப்ஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். பிலீவ் மீ, பிராண்ட் இஸ் அபவுட் பர்செப்ஷன். See, I'll tell you a small example. I came into this hotel. Okay, first time in the hotel போறேன். So I came, the way they were ready. Okay, I don't know the cost of this hotel, what you're paying, what, nothing. Okay, I just thought they're just very business friendly. Time waste பண்ணல. IMPA speaker sir, வாங்க சார், டக்குனு room 5 minutes I was here. Correct? Now where are you coming from sir? I hope you had a nice journey sir. How was the train sir? இப்படிலாம் சில ஹோட்டல்ஸ் கேட்பாங்க. கரெக்டா? ஸோ அவங்க டியூட்டி பண்ணுறாங்கன்னா எந்த டைம்ல எது கேட்கணுமோ அதான் கரெக்டு. நான் லேட் ஆகிற அந்த டைம்ல how was the traffic sir? How was the weather in Chennai sir? இதெல்லாம் கேட்கணும். எப்ப கேட்கணும்? ஹாலிடே ரிசார்ட்ல நீங்க போனீங்கன்னா அங்க கேட்கலாம். Oh, we had a good time, we have a swimming pool, go and swim, have a nice time, we have cocktails at 7 o'clock. இதெல்லாம் சொல்லணும். அதான் வேலை. பட் எங்க எதை சொல்லணும்னு இருக்குல்ல, எந்த டைம்ல. ஸோ பர்செப்ஷன், மை பர்செப்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஹோட்டல் இஸ், பாக்கி வேற என்ன ப்ராப்ளம் தெரியாது இந்த ஹோட்டல்ல. பட் என்னோட பர்செப்ஷன் என்ன, ப்ரொஃபஷனலா இருக்காங்க இந்த ஹோட்டல். ஓகே, இதுதான் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பர்செப்ஷன். ரியாலிட்டி மே பி டிஃபரெண்ட். நீங்க இதே உள்ளூர்ல இருந்தாலும் தெரியாது, நீங்க சாம்பார் குடிக்கலாம், இல்லைன்னா சாப்பாடு நல்லா இருக்கும், அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. என் பர்செப்ஷன் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் திஸ். ஸோ இப்போ யாராவது எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வேலூர்ல ஒரு நல்ல ஹோட்டல் சொன்னா இந்த ஹோட்டல் பேர் தான் சொல்லணும் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். கரெக்ட்? பிகாஸ் மை பர்செப்ஷன் இஸ் தட். And maybe right, maybe not. I am talking from the limited perception. Correct? So it is important for a brand to be seen. Okay. See, somebody asked me a question. Who is the brand manager of the meeting? Now, so the Vasal is a security guard. The main brand manager. Correct? The main brand manager. Our college is over. Yeah, sir. No, sir. Of course, Vellore எல்லாம் கொஞ்சம் டீசெண்டா மரியாதை பேசுவாங்க. சென்னையில அவ்வளோ பேச மாட்டாங்க. அது உங்க பர்செப்ஷன், ரியாலிட்டி வேற. ஸோ நான் ஜெர்னி பார்த்துருக்கேன், சென்னை லிமிட் தாண்டினாலே கொஞ்சம் மரியாதையா இருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில். ஏன்னா தமிழ் கல்ச்சர் அப்படிதான் இருக்கும். தமிழ்நாட்டில் மரியாதையா எது மற்றவங்க மரியாதை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அது சென்னையில போட்ட கால்படம் தானே, அது எல்லாமே மிக்ஸ். ஸோ நீங்க நல்லா சூப்பரா பிராண்டெல்லாம் தயார் பண்ணி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் தயார் பண்ணீங்க. அந்த செக்யூரிட்டி கார்டு கேட்ல வந்துட்டு யார் சார் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அவுட். கரெக்டா? என்ன கேட்டீங்கன்னா பிராண்ட் மேனேஜர் அந்த ஏசி ரூம்ல டபுள் ரூம் வச்சுட்டு கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் வச்சுக்கலாம் பிராண்ட் மேனேஜர் கிடையாது. பிராண்ட் மேனேஜர் எல்லாம் அந்த கேட்ல இருக்கணும்.
கரெக்டா? ஏன்னா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அதானே ஃபார்ம் பண்றீங்க, கரெக்ட் தானே? ஸோ நிறைய டைம்ல நம்ம பிசினஸ் நம்ம சின்ன சின்ன தப்புகள் பண்றோம். நம்ம ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் வராங்க, நீங்க ஆட்டோ கேர் சொன்னீங்க, logistics, somebody said auto care, I am not able to reach it, you said auto care, okay? So he is bringing a good car and all that, okay? Service or whatever, change of tires, anything. So the first person he meets, okay, he has to communicate what the brand is, not the manager, not the technician, not the owner. The get that because that is what is good brand management. On the level of think pannada, we can look at good brand management. And I am telling you with experience, I will share with you somehow in my 37 years of experience, I have seen various examples. Ellame side of all, viral different examples. So it's like a child. Okay, again I repeat. எனக்கு ஒரு டேர்ம் இருக்கு, பிராண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வித் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அண்ட் growth. ரெண்டு இருக்கணும். ப்ராஃபிட் மட்டும் சம்பாதிச்சா போறாது, growth இருக்கணும். போன வருஷத்தோட ஜாஸ்தி கஸ்டமர் வந்திருக்கணும், போன வருஷத்துக்கு ஜாஸ்தி ஷாப்ஸ் ஓபன் பண்ணிருக்கணும், போன வருஷத்துக்கு ஜாஸ்தி இன்வென்டரி செல் பண்ணிருக்கணும். தட் இஸ் growth. Okay, because only profit means you just goose that lays the golden egg. மாதிரி அதை அப்படியே நம்ம சரண்டி எடுத்துக்கோ, ஒரு நாள் காஞ்சி போயிடும். கரெக்டா? நம்ம காவேரி மணல் மாதிரி 3 days ஒன்று மணலே இல்லாமல் போயிடும். But growth இருந்ததுன்னா new customers, new markets, how to in the market, Vellore lens, how can I go to Arkonam, from Arkonam how can I set up Chennai, or if you are going this way or that way when you are going down up to Bangalore. So market is growing, so new market, new customers, new segments. I was doing only car tires, now I want to do truck tires. Just an example, segment of market has to be growth, and growth is not only numbers but also value. There is no point in doing more, selling 10 tons more and getting less price per ton, because it's of no use. Correct? You are only satisfying somebody's production capacity, you are not satisfying your pocket. Right? That is, I call that is economic value addition, what I said, value addition. But I have another term which is my own, it's called a busy fool. Busy fool na hard work பண்றாரு, காலையில இருந்து நைட்டு, சாட்டர்டே சண்டே கிடையாது, வீட்டில் கல்யாணத்துக்குலாம் ஃபங்க்ஷன்லாம் கூப்பிட்டா வரமாட்டாரு. ஆனால் எண்ட் ஆஃப் இயர் ப்ராஃபிட் பார்த்தாலும் பிஸ்னஸ் டவுனாக இருக்கும். நீ மழையாண்டாங்க, பிகாஸ் பிஸ்னஸ் எதுக்கு நம்ம இருக்கோம், ப்ராஃபிட் தானே. ஸோ இட் பீங் பிஸி. எப்போ கேட்டாலும் சார் நான் பிஸி, நான் வர முடியாது சார், மீட்டிங் வர முடியாது சார், அங்கே அவங்க ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்க, வந்து சினிமாக்கு போகலாம், ஐயோ கடன் நிறைய வேலை இருக்குது, போக முடியும். பட் எண்டில் என்ன இருக்குது, எல்லாம் சம்பாதிச்சிக்கலாம். ஸோ என்னைக்கான வராது, என்ன பண்ணுறீங்க ஓல்டு அப்படின்னு ஒரு நாள் வயசு கேட்குறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ஸ் ஜாஸ்தி, கரெக்டா? நம்மளோட நிறைய ஜாஸ்தி. காலையில் போறீங்க, நைட்டு போறீங்க, போன வருஷத்தோட அதே டைம் ஒருத்தம் வந்து பெரிய growth ஒன்றும் இல்லை. நான் கேட்ட ஐட்டம்லாம் வரல இந்த வருஷம், அப்படியே தெரிஞ்சவங்க பிஸ்னஸ் அப்படிதான் இருக்குது. நான் மைண்டில் நினச்சிப்பாங்க, ஆனால் சொல்ல மாட்டாங்க இருக்கும், கரெக்டா? ஸோ நம்மலாம் இப்போ பிஸி ஃபூல். தட் இஸ் we are fools because we are not using our time good. Fools, I am not saying negative, but fools. பைத்தியக்காரர்கள், தப்பு, இடியட். நம்மளாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கலாம். ஸோ அவர் திங் இஸ் தட் இட்ஸ் பிஸி, பட் வி ஆர் பிஸி. எனி டைம் ஃபோன் எடுத்தாலும் பிஸி. ஐ வில் கால் யூ பேக் லேட்டர் அப்படியே சொல்லுவோம். ஐ கால் யூ பேக், பிஸி மீட்டிங். என்னடா பண்ணீங்க, நான் பிஸ்னஸ் எவ்வளோ பண்ணீங்கன்னா அதே பிஸ்னஸ் அதுதான். ஸோ பிஸினஸ் இஸ் நாட் பிஸ்னஸ். ரெண்டுக்கு ஸ்பெல்லிங் ஒன்று தான் இங்கிலீஷில். ஓகே, busyness is not business. Business is when you make money. Just being busy is of no use. Better you allow, take some fresh time, take a holiday, let your mind get fresh. You might come up with some new ideas. Okay, but busyness is not business. Business and business are two different things. Okay, so I generally when I talk to young entrepreneurs like you, I say you always tabulate what you are doing in a day. Okay, whole day என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு. You will see that 70% of the time we are doing nonsense work which is not adding any value to us. Okay, and that can be done by somebody in the junior in the organization. But நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம அதை பண்ணிட்டு சார் நானே பண்றேன், அவருக்கு யார் ட்ரெயின் பண்ணுவான், தப்பு பண்ணுவான், தப்ப நான் தான் செக் பண்ண சொல்லிட்டு நம்மளே தான் பண்ணிட்டு இருப்போம். So that is low activity work. And what will happen over a period of time, and I've seen this, I've experienced it myself, is if
If you don't delegate to somebody, either a family member or somebody, I'm not talking about confidential data, bank account, day-to-day routine activities, நம்ம தான் பார்க்கணும். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டீ காஃபி வாட்சர் கூட அங்கே தான் ஒரு உள்ள ஆஃபீஸ் அவன்கிட்ட சொல்லிட்டு அடங்கி விட நம்ம 20 டீ வரைக்கும் அதோட சரியா 15 டீ போனால் அப்புறம் அது வரைக்கும் டேட் போடு, அதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட வா. சார் செக்யூரிட்டி கார்டு கேட் பாஸ் வெளியில் மெட்டல் போனதில்ல, கேட் பாஸ் சைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் நம்ம பாஸ் இருப்பாரு, நாலு டயர் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகே போனா அதுக்கு ஒரு மேனேஜரை கொடுத்துட்டு கேட் பாஸ் இதுவும் நான் டிஸ்பேச் இதுவும் டேலி ஆகணும், டேலி ஆகலைன்னா நீ மாட்டினேன் அவன் சீரியஸாக பண்ணுவான். பட் நம்ம ஏதாவது முக்கியமாக திங்க் பண்ணணும்னு வச்சா ஒரு கேட் பாஸ் பேட் எடுத்துன்னு வருவோம் முன்னாடி, சார் கேட் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டு சார் போடு சார் இதெல்லாம் நான் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன், அதனால நமக்கு ஷேர் பண்ண முடியாது. என்ன ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஆக்டிவிட்டி அந்த டைம் நம்ம மைண்டோட அந்த தாட்டே பிரேக் ஆகிடும். நம்ம பிசினஸ் பத்தி யோசனை பண்ணுவோம், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், அது இல்லாமல் கேட் பாஸ் சைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தேவையில்லாத வேலை. அதெல்லாம் பிஸி ஒர்க் பட் நோ ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, ஐ எம் நாட் ட்ரைங் டு give you lessons in life, just sharing my experience. Correct. My last thing, you can call it punch dialogue, is brand management is a currency note machine. Currency note machine என்ன, ஒரு பேப்பர் உள்ள போகுது கரெக்டா, அது வெத்து பேப்பர் தான், அது இவ்வளவு பெருசு இருக்குது, அது இது இப்பெல்லாம் சின்னதாகிடுது, முன்னாடி பேப்பரான பெருசா இருக்குது, இப்போ பேப்பர் சின்னதாகிடுது, வெளில வச்சு 500 ரூபாயா வருது, 20 ரூபாயா வருது, 50 ரூபாயா வருது, 100 ரூபாயா வருது. கரெக்டா, பிராண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிராண்ட் கிரியேஷன் தான். ஒரு ப்ராடக்ட் அதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் வருது, அந்த பேப்பர் வெத்து பேப்பர் ஆகிட்டு அது வேல்யூ கிடையாது. கரெக்டா, சேம் பேப்பர் வித் சம் மாடிஃபிகேஷன் பிகம்ஸ் டாய்லெட் பேப்பர். கரெக்ட், ஸ்மால் சேஞ்ச், ப்ராடக்ட் வைஸ் ஸ்மால் சேஞ்ச். கரெக்ட், பட் அது ஆர்பிஐயோட ப்ராமிஸ் வந்ததுன்னா that becomes currency. Okay, so why I have given that example is, when you are managing a brand, owning a brand, a product is a product. But when you make a promise, the product கெட்டு போகாது, the problem வராது, the product இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணும், இது நீங்க தான் சொல்லணும், நீங்க தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்கீங்களோ ட்ரேட் பண்ணிருக்கீங்களோ, அந்த ப்ராமிஸ் போட்டீங்கன்னா தான் that becomes a currency note. Correct? So currency note போட்டுருக்காங்க, I promise to pay the bearer the sum of rupees 10, 100 or 200 or 500, whatever it is. So brand management is like that. You take a product and you put your promise saying in the product in the mari in the circumstances la if you work pannom, so therefore it is a promise, that is a brand promise. Okay, and that promise you have to put as an entrepreneur first, and nobody but you, that job you can't delegate to anyone. It's not get past side. Okay, for example, if you are running, you're doing spare parts or the CCTV. Okay, now CCTV he gives a service warranty. Correct, two things, one is product warranty, service warranty. Now service warranty, he will say any downtime I am there within 10 minutes or some such thing. Okay, or I am solving a problem in half an hour. Okay, now the manufacturer will give you product warranty. Sir, அது வராது, downtime 1 6 sigma இது நம்ம சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வித்துருவாங்க, நீங்க கஸ்டமர் சொல்லணும். But customer doesn't buy CCTV because it's made by Mitsubishi Japan or made by somebody. He buys because he knows you. Correct? Even because it's an operational product. CCTV வாங்கிட்டு CCTV ஒர்க் பண்ணலன்னா அது வேஸ்ட் தானே. CCTV எதுக்கு வாங்குறோம், நம்ம எப்பயுமே கண்ணு வச்சுக்க முடியாதுங்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு CCTV வாங்குறோம். இப்போ அதே டவுன் டைம் இருந்ததுன்னா ப்ராப்ளம். பட் being a mechanical item, being an electronic item, it can go wrong. Correct? So his promise will be downtime will be not more than 5 minutes. There is a toll-free number or 24/7 number. Call me and I will solve it. Remote solving if possible, or physical solving if it is there. Whatever time it takes. That is the promise. That is when he changes from being a CCTV dealer to a brand. Sir, Abhinaya Systems. So if I say Abhinaya Systems, Vellore, okay, Abhinaya Systems, Vellore, the promise that comes from 5 minutes of problem solved. Adhe mari XYZ system, same CCTV is selling, same brand is selling. அதோட ஒரு தங்க காயின் ஃப்ரீயா தரோம், எல்லாம் தரோம். அவங்க கஸ்டமர் போக மாட்டாங்க, அது ப்ராமிஸ் இல்லை. கரெக்டா? So it is like a currency note.
Okay. So I would request you that when after this meeting, when you think about your thing, say that are you giving enough promises to the customer if you are in a product or a product and service industry, a combination of both. Some people sell product and give service. Like I'm sure he does it. Installation, up, down, regular maintenance. So it's not just selling a product, he's selling a product and a service. And people are buying not because, of course, they will not buy Jingchak 2 or CCTV or any company or CCTV. But because they know Vinaya systems will give them good service. That is the promise is put into the brand. So I think that is key in branding. Baki advertising, logo, just outward look. Okay. It's important. The logo is easier, readable logo. Nike, swoosh, Nike, that's $1 million. But other Nike is important. What are they sold pitch? Product promise is giving. So Nike says 50,000 kilometers, nothing will happen. If you sell, like for example, I am associated with the furniture business. Everybody selling to the furniture business, right? So you have hectic hinges. You must be doing hinges, right? So hinges, they give 50,000 movements. LED lights, they'll say 50,000 hours. Okay. All those are product promises. Okay, which are performance-oriented promises. So, Adhe Madri, branding is important for making the communication, but branding is alive only when there is a promise given. And each of you should write down what is that one promise you want to make to your customer. You can be a B2B business, business to business and a business to customer. Or you could be a service provider where you are representing some large principal as a service provider, but you are still serving some customers. There is some customer from whose money we are all eating every day. Correct? And the customer cost number correct? And the customer cost continuous cost cooking correct? That we have to do. Okay, this is, I will tell you, I just don't forget about what it says. I will give you two examples and you can then associate what it is. Every brand has something. It's called an experiential value. Experience, how the brand looks. Like for example, the moment I wear a Ramraj Veshti, I feel very comfortable. It is smooth, easy, or a banyan or something like that. A simple product like that. Ramraj is today a very big brand, correct? All built up. But banyan was never a big brand before. Tantex was a brand. The biggest brand to start with banyan, of course, not this part, but Tripur people will know. Crystal was one of the first brands to come, correct? Then Ramraj has come in a big way, using his first product, which was Veshti, correct? Dhotis. Experiences. Symbolic value. Adu portunda mathavan nammal eppadi irukanga. White and white Ramraj vandana oru thani mariya. Correct? That is symbolic value. Relationship value. Ramraj will never become yellow. Or Ramraj will not have the Karayana serial Ramraj. It will be like, there's a relationship with Ramraj. So every time you connect. I'm just taking Ramraj as an example. I'm sure. Is there any other OCD manufacturers here? Nobody. Nobody in this belt. This belt, I don't think. We all trading only. Correct? OCD. Leather will be there. Leather is there. Okay. Leather is another good example. Reputation value. Stories, tell about the reputation of the company, the business, the family that comes with it. Okay. Every brand has a reputation on it. In the product, see that the biggest example of reputation value in India is Tata. Correct? Now Tata went into many businesses. Correct? Sodium chloride. And then from there they went right up to trucks. Now they are owning Jaguar and Land Rover. They have cars. Some hits, some misses, some flops. Okay. They are there in jewelry. They are there in hotels. They are in a lot of businesses. Okay. And all the businesses, 50% of the branding happens when they just put that 4 letters T-A-T-A. So Tata, the serial letter Tata company, we
Correct. Reputation value is there. That's important. See, I was associated with Titan for a brief period. I was heading Ray-Ban. So Ray-Ban and Titan were similar products, similar channels. So all Bhaskar Bhatt and who was heading Titan. So we don't know each other well. So he said that only in India, people used to look, see a quartz clock, when the second hand moves, correct up by the 12 the 12 போய் நிக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி மெக்கானிக்கல் வாட்சஸ் தான் இருந்தது. அது கரெக்டா 12 நிக்காது. கரெக்டா அங்க சுத்திட்டே இருக்கும், ரவுண்டா சுத்திட்டு இருக்கும். Mechanical watches, second hand will keep on moving now because it's a amount of spring, spring. This is quartz mover. But customer first பார்ப்பாங்க, Tata okay, Titan okay, everything okay. The 12 போய் இந்த மூணு நிக்குதா? இதான் இந்தியா. We are like that because நமக்கு அந்த perfection வேணும். So first thing he said that when I was putting it, they have a collaboration with Swiss people. So Swiss people said no way in the world. முதல்ல யாருமே இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டது இல்லையே அப்படின்னு. அதே மாதிரி GM பென்ஸ், ரேனல்ஸ் பென் தெரியுங்களா? ஓகே, அதோட பாஸ் என்னோட கல்லிகார் ஏஷியன் பெயிண்ட், ஏஷியன் பெயிண்ட் மிஸ்டர் கண்ணன். அவர் சொல்லுவார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு அவர் எனக்கு ரீஃபில் வேணும் அப்படின்னாரு. சரியா? ஸோ அதை நம்பவே இல்லை. இவங்க சைனா மாதிரி இவங்க டூப்ளிகேட் பண்ண பார்க்குறாங்க, நம்ம ரீஃபில் வாங்கிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரான்ஸ்ல இருந்து, இட்ஸ் a French company, Reynolds. Okay, so anybody in stationery business here? Nobody in stationery, school supplies that we are in business. Okay, so Mr. Kannan used to tell me this, and I've seen this with other examples. So France is a team and channel. இவர் எதுக்கு ரீஃபில் கேட்குறாரு? நானும் பெண் அங்கேருந்து பண்ணுறேன், அதுக்கு டெக்னாலஜி கொடுத்துட்டேன். ரீஃபில் மாத்திரம் வேணுங்கிறாரு எக்ஸ்ட்ரா. ஏன் எக்ஸ்ட்ரா ரீஃபில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு கேட்குறேன். பிகாஸ் GM பென் இஸ் த ஃப்ரான்ச்சைசி ஆஃப் GM. பிகாஸ் இந்தியாவில் என்ன பேனாவும் வெளியில் நல்லா இருக்கு, ரீஃபில் தானே காமி போச்சு. ஸோ 5 rupees அப்போ ரேனல் பேனா லான்ச் பண்ணிட்டு 4 rupees இருக்கும், ரீஃபில் வாஸ் 2 rupees. ஸோ he came all the way and he told me that Las's ஒரு கடை இருக்கு, ஃபேமஸ் லஸ் கார்னர், மயிலாப்பூர் ஸ்டேஷனரி கடை, எல்லாரும் அங்கே தான் வாங்குவாங்க. அது பச்சைக்கு அங்கே வாங்கினா நல்ல மார்க் வரும்னா அப்படின்னு அவன் பிராண்ட் அப்படி. அதே மாதிரி கபாலீஸ்வரர் கோயில் டேங்க்ல ஒரு கடை இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்துட்டு பரீட்சை நடக்கிறது அப்படின்னா அவர் கடையில் கூட்டம் பார்க்கலாம், பேனா பென்சில்லாம் வாங்க வருவாங்க. பரீட்சை முடிஞ்சு ரிசல்ட் வந்துருச்சுன்னா அங்கே இருக்கிற விநாயகர் கோயில் வாசலில் பார்க்கலாம், நான் தேங்காயா இருக்கும். கரெக்டா? ஒரு சீசன் நம்ம எல்லா இக்கானமியும் ஓடும் நம்ம ஊர்ல. கரெக்டா? ஸோ அவர் தான் கடை கூட்டிட்டு போச்சு. அவர் நம்பவே இல்லை. அதாவது பேரா எடுத்துட்டு வராங்க, ரீஃபில் பேக்கெட் பண்ணி ரீஃபில் பிச்சு மாட்டிக்கிறாங்க. அவர் என்ன சொன்னாரு, 4 ரூபாய் நோ பேனா. ஓகே, 4 ரூபாய், 1 ரூபாய் 2 ரூபாய் ரீஃபில், அது 4 ரூபாய். அவர் சொல்றாரு அப்படி கிடையாது, நாங்க இந்தியன்ஸ் வந்துட்டு வேல்யூ கான்ஷியஸ். எதுக்கு அந்த வேஸ்டா பிளாஸ்டிக் கைட்ட தூக்கி போடணும்? அதுக்குள்ள ரீஃபில் மாத்திரம் திருப்பி நல்லா இல்லை. இப்போ அது வந்துட்டு அவருக்கு புரியல. பட் they gave permission only to India to manufacture refills. World over நீங்க ரீஃபில் கொடுத்தா போத்திலே அடிப்போம். அதை நம்புறதா ரீஃபில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொங்க வச்சிருப்பாங்க. இன்னைக்கும் அது நடக்குது. ஏன்னா இந்தியன்ஸ் ஆர் லைக் தட். So we look for value in everything. Okay, so whenever we buy something, we look for value. So for us to be in business, our customer is like that, we also should be like that. We should add value to them. Sir, it didn't, sir. The company 1 year guarantee கொடுத்தது, but நான் இருக்கேன் சார். I'm giving additional warranty. I'm there. Because I know நீங்க 2 வருஷத்துக்கு போட மாட்டீங்க. டிஸ்போசபிள் ப்ராடக்ட் நம்ம ஊர்ல கிடையாது. எல்லாமே நான் டிஸ்போசபிள் தான். ஓகே, எல்லாமே ரீயூசபிள். இப்போ அது வந்துட்டு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவங்க ரீயூஸ், ரீசைக்கிள் அதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் நம்ம ஊர்ல வந்துட்டு பெரிய பையன் சட்டை தான் சின்ன பையன் போடுவான். கரெக்டா? தம்பியா போறதால அண்ணன் சட்டை தான் கிடைக்கும். கரெக்டா? அது என்ன கொஞ்சம் கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடக்கூடாது. இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் சொல்றேன், எங்க ஜென்ரேஷன் சொல்றேன், அண்ணன் சட்டை தான் போக. பட் அது நமக்கு ஒரு பெரிய த்ரில். ஏன்னா அண்ணன் ஃபுல் பேண்ட் போட்டிருப்பாரு, நம்ம அப்ப ஆஃப்டர் தான் இருப்போம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் பேண்ட் போட்டுச்சு, அண்ணனோட ஃபுல் பேண்ட் கிடைச்சது. அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டெய்லர்கிட்ட போயிட்டு பேசி பெல் பாட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லாருக்கும் அது மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும். அதான் நமக்கு த்ரோவே கிடையாது நம்ம கண்ட்ரியில. ஓகே, I'll give you an example of a brand. Who knows about Swarovski? You know Swarovski? You know Swarovski? You know Swarovski? Are you all collectors? நீங்க கலெக்ட் பண்றீங்களா? இல்ல வைஃப் வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்களா? Or girlfriend? We use Swarovski stones for embroidery in jewelry. In jewelry, correct.
Correct. That's how it started actually. It was started by Chanel. Chanel is Chanel is the world's one of the biggest fashion Austrians. So the history behind Swarovski is crystal means number Tamil is known as Spadigam. But Spadigam natural availability is very low. Genuine Spadigam without dosha illada Spadigam is very difficult to get. Because Spadigam எப்படினா நீங்க கையில பிடிச்சீங்கன்னா சில்லுன்னு இருக்கும். Real crystal, if you hold in your hand, Spadigam வெளியில 50 degree temperature இருக்கும். இந்த Spadigam பிடிச்சீங்கன்னா கை சில்லுன்னு ஆயிடும். That is the original crystal. Okay. Spadigam very rarely available, usually available in. So Swarovski found the method of making artificial crystal. That is man-made crystal. Okay. Crystal is just glass with lead oxide. Okay. You cut glass in the word is whiskey tumblers, cut glass tumblers. So percentage of lead oxide, pure glass like this is transparent. Correct? If I put light, just passes through. Correct? But if I add lead oxide and make cuts in it, it starts sparkling. Correct? That's called cut glass. That is up to 24% lead. Swarovski makes up to 32% lead. So light like it falls on a prism, it will just scatter. Okay? That is the beauty. So this was originally started as a substitute for expensive stones in the jewelry industry. Okay? Alternative time. Actually, yeah, but they are different. The story is that the founder, was an entrepreneur like any one of us here. He realized that he was in the market where everybody is doing the same job. He was in a place called Prussia, Bohemian glass. So he decided that the technology of Katamushta. இப்போ இங்க இருந்தா நமக்கு ரொம்ப எல்லாரும் காப்பி அடிப்போம். அவர் அங்கேயே போயிட்டாரு, ஆஸ்திரியா கொடுத்தாரு. All it needs is just sand, water. To make the glass you need only that. No, a lot of heat, sand and water. That's all. So that's how he started. Now that is the beginning of the brand Swarovski. வெறும் கல்லு, அதாவது அந்த நம்ம பழைய படத்துல பார்க்க ஜிகி ட்ரெஸ்ல போட்டிருப்பாங்க, சாமி இதுல போட்டிருப்பாங்க மேல கல்லு. That is what is Swarovski. Okay, that started was Swarovski. It is called crystal. But from there they made it a brand. Okay. First it was available by gross, 144 pieces. So Swarovski till it was founded in 1896. Till 1976, okay, Swarovski was sold purely as a wholesale commodity item. அதாவது இது Swarovski யாருக்கும் தெரியாது. அந்த தொழில் இருக்கிறவங்க, சப்போஸ் இவர் சொல்றாரு ஜுவல்லரி மேனுஃபேக்சர் இல்லைன்னா இது வேற ஏதாவது மேனுஃபேக்சர் இருக்கிறவங்க, க்ளோத்ஸ்ல போடுவாங்க, அவங்களுக்கு தான் தெரியும் Swarovski என்ன. இப்போ டெக்னாலஜி பிசினஸ் இருந்தாங்கன்னா some good spare parts are made by some component manufacturers. அந்த பிசினஸ் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு பத்தி தெரியும். வெளியாளுக்காக சொன்னா தெரியாது. ஓகே, இட்ஸ் கால்ட் இன்கிரீடியன்ட் பிராண்டிங். உள்ள போடுற இன்கிரீடியன்ட். ஓகே, Intel is an example. Intel is a big example. Intel is an ingredient. Intel product கிடையாது. நீங்க Intel, but Intel has become so good that all the computer manufacturers want to put Intel inside to show, hey, it's put Intel inside. So it's very good. So you'll see all the big companies put Intel inside. Intel is a component manufacturer. You won't see Intel with your eyes, right? You can only feel it when it performs. So Swarovski started like that. So it's what is the product? It's a finest full crystal. It's called full crystal. 32% is called full. What is the experiential value? That is very important in Swarovski, not the product. So how they started the story was 1976. ஒரு worker அந்த ஆஸ்திரியன் ஃபேக்டரியில இன்னும் அப்படிதான் இருக்கு ஃபேக்டரி. அந்த ஃபேக்டரி இருக்கிற வில்லேஜ் வந்துட்டு 7892 பேர் இருக்காங்க. 7892 பேர் அந்த வில்லேஜ்ல ரெண்டு பேர் Swarovskiக்கு வேலை செய்ய மாட்டாங்க. போலீஸ்மேனும் போஸ்ட்மேனும், அவங்க ரெண்டு பேரும் கவர்மெண்ட். ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரைட் சிக்னல் இருக்கு, ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கு. சின்ன கிராமம். ஆனா அந்த கம்பெனியோட டர்ன் ஓவர் 6 பில்லியன் யூரோஸ். ஒரு சின்ன கிராமம், 7890 பேர் அந்த பிசினஸ் எப்படியோ அசோசியேட் ஆயிருக்கு. அவங்க ஸ்கூல் நடத்துறாங்க, அவங்க எல்லாம் பண்றாங்க. இப்போ நீங்க ஜம்ஷெட்பூர் யாரான்னு போயிருக்கீங்களா? டிப்பிக்கல் எல்லாமே டாட்டா தான் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ அந்த மாதிரி அதான் இருக்கும். அதனால நாங்க சொல்றோம், எவ்ரிபடி இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் Swarovski, டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி. only 2 people are working for government. ஒரு போலீஸ்மேன், ஒரு போஸ்ட்மேன். ரெண்டு பேரும் அவங்க ரெண்டு பேரும் Swarovski ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ what he did was he made அவன் பேத்திக்கு அதுக்கு பர்த்டே. ஸோ என்ன கிஃப்ட் கொடுக்குறது, இந்த 4 பீஸ் எடுத்து ஒரு சின்ன மவுஸ் ஒன்று பண்ணாரு.
the crystal products. So the parts எடுத்து ரெண்டு காது ஒரு மூக்கு எல்லாம் வச்சு ஒரு பாடி வச்சு மவுஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டு wire வச்சு மவுஸ்க்கு இது பண்ணாரு டிஸ்கஸ் பண்ணி. That somebody saw is a good business model. Okay. In 30 years they built $4 billion euros. 4 billion euros because on the beautiful product everybody wanted to have. They created that event. How they did it is, you remember when you bought a Swarovski. So Swarovski kadala potinga, a good salesperson. I started Swarovski in India. I started the company in India. So one of the first things I used to tell my sales team was, "Idka avar vaangradhu kelum." Madam ku birthday va. Adni odne appa the smartphone git phone la na solla 2001 la. Adu only note panni vechuko. Madam இது நல்லா இருக்கும் இதெல்லாம் பண்ணி மேடம் ஸ்டோரி சொல்லணும் அந்த கஸ்டமர்கிட்ட பேசணும் கரெக்டா. ஏன்னா அவர் வாங்கும்போது 25,000 10,000 ஒரு ஜுவல்லரி அது ஒரிஜினலும் கிடையாது, ரீசேல் வேல்யூ கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் டைமண்ட், நோ கோல்ட், நத்திங் இஸ் தேர். ஓகே, பட் பீப்புள் பை இட் பிகாஸ் ஆஃப் த வேல்யூ. ஸோ ஹவு த மார்க்கெட்டிங் வாஸ் டன் வித் நோ பட்ஜெட். நெக்ஸ்ட் இயர் ஒரு டைரியில் அந்த ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல, அதில் மிஸ்டர் சிவகுமார் 14th April பர்த்டே 10th April அன்னைக்கு மிஸ்டர் சிவகுமார் ஃபோன் பண்ணோம், சார் ஒய்ஃப் பர்த்டே பர்த்டே நல்ல வேலை ஆமாம் வீட்டுக்கே போயிருக்க முடியாது கரெக்டா, இப்படியே சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டிங். ஓகே, ஸோ இதுதான் திஸ் இஸ் மார்க்கெட்டிங். இது ஒன்றும் பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் லாஸ்ட் இயர் கேட்டாங்க இல்லை no, I'm just saying just a date. Some date you remember and you tell the customer 1 week before, sir, our birthday, wife's birthday is coming in 1 week before. See, no point telling his birthday is useless, he won't spend anything. Okay, so in Hindi, I don't know how many of you understand Hindi, but I used to say in all my parties and friends used to come, jo bibi se kare pyar, wo nights is Swarovski se kaise kare inkar. How can we say no to Swarovski? So all the ladies in the group will say, super, இது பாரு நல்ல கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு, அவங்க வாங்கி கொடுக்க சொல்லுவாங்க, ஒன்றுமே வாங்கி கொடுப்பாங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன திட்டுவாங்க, அவங்க வீட்டுக்கு வந்து எனக்கு செலவு, ஏன்னா நமக்கு சேல்ஸ் ஆகும்ல, இதுதான் நம்ம பேசிட்டாலும். அது மாதிரி the question is how you take the experience of buying the product. Otherwise it is, I'm telling you, same. அதுக்கு வந்துட்டு சொல்ல போனா ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுவல்லரி சொல்லலாம், என்னமோ தங்கம் சொல்லுவாங்க, கல்யாணி கவரிங் சொல்லலாம், anything you can say. கல்யாணி கவரிங்னா ஆர்டிஃபிஷியல் தங்கம். கல்யாணி கவரிங் ஒரு கடை டீனகர் இருக்கு, ஃபேமஸ் ஆச்சு. கல்யாணி கவரிங் தங்கம் எல்லாமே கவரிங் தான், இதுதான். And storytelling. So whenever brand you are doing, tell a story. I mean, there should be a relationship. Okay, எல்லா business affect இதாகாது, but you can. Now it is ownership of a world-class brand. It is now seen in Milan and Paris. You can see Swarovski. Everybody knows Swarovski now. It's a difference. Airports. Airport is a very good place to buy. I have set up the 2 airports in Bangalore and Hyderabad. I don't know. You must have all traveled to Bangalore and Hyderabad airports. I was the CEO of that company. That was my last formal job. Then I quit. And in the airport business, one thing I used to tell my retail people is, there are only 1% who come. Like 75% of travelers in India are business travelers, and 75% to 80% of that business travelers are men. Okay, and men have this tendency to forget. Okay, so they're busy with that. So நீங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா, the perfume counter that get duty free la, sir, please take something for madam, sir. அவன்கிட்ட போய் விற்க போனா வேண்டாம், ஏன்னா ரொம்ப காஸ்ட் கான்ஷியஸா இருக்கும், வாங்க வேண்டாம். அது மேரேஜ் ஆனப்பறம் ஹஸ்பண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப காஸ்ட் கான்ஷியஸா இருக்கும், பசங்களுக்கு பண்ணுவாங்க கரெக்டா. So you go to, and then chocolates for the children. So you remember, next time you go to any of your travel abroad, you always feel like a guilty father or a guilty husband. கரெக்டா? ஏன்னா நீங்க ராத்திரி 2 மணிக்கு வருவீங்க, எங்கேயோ ஃபாரின் போயிட்டு, அவங்க உங்களுக்கு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு டோரை திறக்கணும் கரெக்டா. அப்ப நீங்க வெறும் கையா வந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ஒரு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு ஷனல் நம்பர் 5 பர்ஃப்யூம், ஏன்னா பசங்களுக்கு ஒரு மார்ஸ் சாக்லேட் whatever, லிண்டோ or whatever. So that's called guilt. So you have sometimes you have to play on guilt also. Sir, மாத்திங்க சார், பெட்டர் குவாலிட்டி நல்லா சார், மிச்சலின் போட்டுக்கோங்க சார். எதுக்கு சார் அது ஜேகே பற்றி வாங்கிட்டீங்க? மேடம் தான் பின்னாடி சீட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் அப்படிதான் சொல்லணும். கரெக்டா? நீங்க அவுட் அவுத்தீங்கன்னா ஜேகே இஸ் ஈக்குவல் டு சேம் ட்ரெட் கிட் எல்லாம் பேசக்கூடாது, அங்கதான் பேசிருக்கோம்.
So these are all branding. Why I'm saying branding is all marketing, no? Okay, relationship, we used to have a collector society, events. This is some imagery of Swarovski. Now I'll give you the example of a very successful brand from India, which I'm sure all of you know. You know Haldiram? Very famous in London. Yeah, very famous everywhere. Okay. In South they are not yet come in a big way. Tamil Nadu no varla. Okay, because Tamil Nadu is a huge market and Tamil tastes are a little different. Okay. But still they are quite available now. Okay, if you see they have now come to Tamil Nadu from the bottom of the market. Our strategy was there. The 5 ரூபாய் packet முதல்ல கொண்டு வந்தாங்க. ஏன்னா அவனை டேஸ்ட் பண்ண வச்சுட்டாங்க அந்த டேஸ்ட். கரெக்டா? அவனோட பாக்கெட் மேக்ஸிமம் 20 பெரிய பாக்கெட்லாம் கிடையாது. வெறும் அந்த சவுகார்பேட்டை அந்த அந்த ஏரியால தான் அந்த பெரிய பாக்கெட் கிடைக்கும். முதல்ல 5 ரூபாய் பாக்கெட். ஏன்னா அது நிறைய காரியம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கரெக்டா? டிஸ்போசபிள் வேற. சாப்பிட்டோமா எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டோமா ஒரு அஜந்தா பார்க்க ஒரு இதை போட்டுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டோமா ஓவர் டப்பா டப்பா. So Haldiram is a very good marketing strategy brand in India. Why I am taking this example is he started out as a small, he is originally from Nagpur actually. Okay. Our family in Nagpur is it. Our Rajasthani settled in Nagpur. 4 brothers இருக்காங்க. 4 பேரும் 4 பாடம் கமிச்சிட்டாரு. ஓகே, ஒருத்தர் கல்கட்டா, ஒருத்தர் பாம்பே, ஒருத்தர் டெல்லி, ஒருத்தர் இது நாக்பூர். ஸோ எல்லாரும் வெறும் ஒரு மாதிரி டெய்லி ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணி நம்ம ஹாட் சிப்ஸ் மாதிரி தான் பண்ணியிருந்தாங்க. When I was in Calcutta, Haldiram used to have one outlet in Bada Bazaar. This is early 80s, late 70s. ஒரே ஒரு outlet. நீங்க அங்க போய் தான் வாங்கணும் ஃப்ரெஷ்ஷா, பட் குவாலிட்டி சூப்பரா இருக்கும். What Haldiram realized was people want to take it home. Correct? So he started with a brand, and brand was his own name. His name was originally Haldiram Bhujia Wala. Bhujia na fried bhujia. Correct? அதான் இருக்கும் முன்னாடி Haldiram Bhujia Wala. So எல்லாரும் அந்த ஃபேமிலியில இருந்தா இருக்கான் Haldiram Bhujia Wala, very successful. Today Kellogg's is planning to take over. The minimum valuation of 3,000 crores could be 6,000 crores also. Kellogg's is taking over a brand. In 20 years he's built this brand. Indian brand, made in India, tasted for India. And how he did it? He did not launch cornflakes mixture, pizza taste, standard taste. So foreigner every attract பண்ணாங்க. He went into, he is a global leader. He's got ethnic snack foods, I mean country wise. He wanted to give Indianness. So Haldiram பாத்தீங்கன்னா கலர் எல்லாமே மஞ்சள், நமக்கு இருக்கிற இந்தியன் கலர் தான் இருக்கும். அதான் பிராண்டிங். இங்கிலீஷ்கார வாங்கினா கூட இந்தியன்னா yellow கலர், ரெட் கலர் தான் இந்தியன் கலர். அவன் கலர் எல்லாமே லைட் கிரே, கிரே வித் லைட் ப்ளூ, அந்த மாதிரி ஒரு டல் கலரா இருக்கும். நம்ம பேஸ்டல் கலர் மாதிரி, பட் நம்ம கலர்ஸ் பிரைட்டா இருக்கும். கரெக்டா? சோ Haldiram பேக்கேஜ் பாத்தீங்கன்னா பிராண்டிங்கே பாருங்க, ரெட்ல. ஓகே, இதே முன்னாடி Swarovski பாருங்க. இதுதான். ஏன்னா அவங்களுக்கு அது புரியும். நம்ம இந்த மாதிரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இது மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்வாங் போட்டானா ஒரு பையன் வாங்க மாட்டான். கரெக்டா? So Indian, I'm sharing this. I'm telling you 2 examples. One is Swarovski, one is Haldiram. Okay, 5 ரூபாய் packet. What he did? India for Indians and foreigners. You know what he used to do? And this a lot of my friends abroad used to say. He said, no, it's available at airports and all that. Everywhere it is available. Haldiram is available everywhere. You go to any store, he'll tell you. If he has a foreigner, no. When you know a friend, a foreigner, you go to New York or you go to San Jose, foreign now. Ulta kaas vaiko. Foreigner ko packet கொடுப்போம் ஃப்ரீயா. Taste it. This is Indian snack. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டான். அவன் டேஸ்ட் பண்ண அப்புறம் அவனோட கான்ஃபிளிக்ஸ்லாம் பிடிக்காம போயிடும். ஏன்னா நம்ம சாப்பாடுனாலும் டேஸ்ட் தான் இருக்கும். So you will do that. So he did not start for Indians. He said Indians buy this, but he should. So what he did was he made packaging for international markets in the local language. Haldiram sa இருக்கும், Frenchல இருக்கும். கீழே பாத்தீங்கன்னா துபாய் Haldiram export airport வாங்குனீங்கன்னா Frenchல இருக்கும். So the France, he did not say. ஏன்னா அவர் ட்ரீம் வந்துட்டு இந்தியால மட்டும் விற்கணும் கிடையாது. வேர்ல்ட் ஓவர் இந்தியன்ஸ் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் Haldiram போகணும். கரெக்டா? சோ அப்ப அங்க வந்து இந்தியன்ஸ் மட்டும் இருக்க மாட்டாங்கல்ல, ஃபாரினர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல. சோ ஃபாரினர்ஸ் ட்ரை பண்ணாங்கன்னா
definitely they will like it. Maybe 100 times they are buying some snack of there, I will but still it's a market, correct? That's why Kellogg's is willing to pay 3,000, 6,000 crores for a purely Indian product. Hello, Western taste number product. And what are the story? That moments which stay, relish the moments forever. Adam, sales pitting. Aldiram is Chennai outlets. But போனீங்கன்னா முதல்ல போனா உங்களுக்கு ஸ்வீட் எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ண வச்சிருவோம். ஒரு பிளேட் வச்சு ஃப்ரை கறியே அப்படிமா. நீங்க ஒன்று கொஞ்ச நேரத்தில் கில்ட்டு வந்து சாப்பிட்டு ராவுன்னு வாங்கிட்டு அப்படின்னு इसको नया है அப்படின்னு சொல்லி டக்குனு கொண்டு வருவோம். ஒரு பிளேட்ல எல்லா போல் வந்து எல்லா சேவரிஸ் வச்சிருப்போம். இது நியூ அப்படின்னு எல்லாரும் நமக்கு சும்மா வாயிலத்தில் போட்டுருப்போம். Whatever he will make you buy, because he will want you to remember that moment. And then you will remember that and you say, I want that carbu mixture, I want that. Our sales technique is that one. Sampling the right product at the right time. So I will just know, I want a feedback to get upon that. So if it is okay, I now note Pandita. Our expression of the so you go to an Aldiram outlet, it's not in Chennai, unfortunately. Whenever you go to North India, you will see a lot of them. They all talk the same. முதல்ல டேஸ்ட் பண்ண வைப்பான், உங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்பான், உங்கள் கேள்வியை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிப்பான். இப்போ அடுத்த வாட்டி அவங்களுக்கு தெரியும், லாஸ்ட் டைம் அது உங்களுக்கு கொடுத்தேன், இந்த வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்க அப்படிதான். That is how they build business and people spend a lot on snacks. Okay. Same model, Adia Randhor is now trying to do. The சின்ன packet கொண்டு வந்து 5 rupees packet and all that. But original thing is Adia Randhor. Of course, it is something is called fusion cuisine, in the cuisine of the cuisine. So the reputation value is today Aldiram is available in all departmental stores, Tesco's, Walmart, Kmart, all the big stores around the world, apart from India of course. Nilgiris in India, all the big stores sell Aldiram now because he created that reputation. If enache anga kadaikiradhanaala nalla product. Actually பாத்தீங்கன்னா Aldiram better tasting products irukku. My personal view, because is much better than Aldiram. But people are created themselves. He is getting 6,000. Okay, I am sharing that story with you. Yeah. Yeah, local. Okay. Now see, sorry, I missed that. See, what he does is, who is my customer? He is asking that question. He said, Indians everywhere is my customer. But he is saying, but the local person, I have to customize it for him. So, suppose you have a brand or an idea or a product, okay. For example, leather industry. Some of you are from the leather industry, right? You're manufacturing or manufacturing? Manufacturing. What? Large goods, small goods? Shoe uppers. Shoe uppers, okay. So let's say he decides that I want to go global, okay. But I want to give that local touch. So I know that, for example, if you look at Western Caucasian white women, they tend to wear a little higher heels, okay, than though they are tall, but they are used to walking with higher heels, okay. But it's not true for Asian women. Asian women want to wear flatter. This is a trend. So he says, no, I want to give Indian touch. So Indian, I want to give an Indian sandal kind of a thing with a higher heel, targeted to the French market, for example, some such market like that, okay. So to do that, he has a global appeal, but in that market, he has to customize it to French foot sizes. Correct? Standard in India, the half size shoes, correct? Ladies or gents. But he has to standardize to the French. Not only that, colors. Now colors, India's, for example, there's a very big shoe manufacturer, I'm sure you've heard of him, called Christian Louboutin. He is okay. He sells shoes which are about close to minimum 2-3 lakhs. Start up, okay. And he still sells the same shoes only, okay. But his beauty is he knows color. He sells beautiful colors. He sells beautiful heels, okay. But he does it for each local market. In India, he is now Sabyasachi Mukherjee, the famous designer, is tied up with Louboutin now. Okay, he's going to now launch a range for Indian market, which is flats. Otherwise, so that's global with a local touch. Okay. So one size may not fit everybody. The market can adjust when you're
growing your business. Okay, this again is building brands. Okay, so I'll stop for 2 minutes. Am I making some, getting across to any questions that you have? How many of you are? There are 2 people only who have no questions. No, local flavor match on us. Local flavor? Yeah, we are actually okay. You're okay? My suggestion is like, MBA class MBA okay. So local business match okay, that's good. I have that as the second part, but your good point you raised. Okay. So I have a question. Yeah. For branding also, purpose of branding selling. So for selling, how do they come to again? So what product is most of this after services repeat customers. So my product is not a repeat, it's a durable product. So durable product, first he has to purchase. Correct. Repetitive, quality satisfaction for the same product, maybe for this item whether you buy or not. Durable product. Durable product. If it is not a durable product, then he will come again for purchase. So furniture industry, branding, how will it be? What type of branding is necessary? Okay, very good question. I have some exposure to the industry, I'll tell you. See, repeat purchase need not happen from the same customer. 60% of furniture decisions or interior decisions are made by referrals. Okay, so your customer, your brand promise is not only that customer. He will not buy. Suppose you sold him a sofa, okay, or a dining table. Okay, he's going to have it for 20 years. Okay, that's the life cycle of the product. But the moment he crosses that 2-3 years, he needs to tell other people that you buy this, so he becomes your customer. Correct? So the branding there is the promise that you give to him. How do you do that? Exactly for your example I'm giving you. He bought the goods in 2017. நம்ம typically என்ன பண்ணுவோம்? அவர் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தாதான் அவரை நம்ம கண்டுப்போம். கரெக்டா? அவர் இங்கேருந்து ட்ரக்கு போயிட்டு சைன் ஆகிட்டு கையெழுத்து வந்ததுன்னா அவர் மறந்துடுவோம். நீங்க 2018 1 year ஆனப்பறம் you should send somebody with nothing, just கொஞ்சம் ஒரு நல்ல கிளீனிங் கிளாத் ஒரு இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு லைட்டா பாலிஷ் பண்ணுவோம். சார் நாங்கள் வந்திருக்கோம், இந்த கம்பெனில வந்திருக்கோம், லாஸ்ட் இயர் நீங்க ஃபர்னிச்சர் வாங்குவீங்க, நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் செக் பண்றேன் எல்லாம் ஓகேவா இருக்கணும், இன்னும் ஆயிருக்கக்கூடாது சார், பட் எங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா நான் உங்களுக்கு நீங்க நம்பி வாங்கிருக்கீங்க. Now the cost of that, let's say, is 300 rupees, cost of labor plus whatever. Okay. But what he will think as branding in that case? What is branding in that case? That this man cares for me. So when he goes there, he will say, "Sir, நாங்க yearly ஒரு தடவை வருவோம் இந்த டைம்ல. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது யாராவது ரெஃபரல் இருக்கா சொல்லுங்க சார். என்னோட மச்சான் வந்துட்டு புது வீடு கட்டிருக்கான், அவனுக்கு கொஞ்சம் ஃபர்னிச்சர் வேணும் நான் சொல்றேன்." So repeat purchase need not happen from the same customer. See, that is something that we all think. நடக்குது இல்லைங்க, அப்படி கிடையாது. Repeat purchase, in fact, in interior business, I am also associated with it somewhat. 60 to 70% of business happens purely on word of mouth, referral. Correct? But there is no paper anything. Now 1 rupee margin sale, furniture, standard trade center, 365 days sale. Okay? யாரு மலேசியால இருந்து என்ன வாங்கிட்டு வரான், யாரு சைனீஸ் குப்பை கொடுக்குறான், யாரு என்ன தெரியும், யாருக்கு தெரியாது. Okay? Why people buy? They buy it from you, they know that they will get service. Okay? And the service for you is a marketing cost. I am not saying service as repair. Correct? So what you need to do is, இந்த வருஷம் வாங்கினா லிஸ்ட் வச்சுக்கோங்க. அவர் ஃபோன் பண்ணி, சார் மிஸ்டர் சிவகுமார், நீங்க லாஸ்ட் டைம் வாங்கினீங்க டைனிங் டேபிள், வெனிக்கு போறதே சார் சென்டர் டேபிள்ஸ்லாம் லான்ச் ஆயிருக்கு, புது ரேஞ்ச் எல்லாம் பார்க்கணுமான்னு. அப்போ ஒய்ஃப் என்ன சொல்லுவாங்க, அது அவுட்ல சொல்லக்கூடாது, ஒய்ஃப் சொல்லணும், சென்டர் டேபிள் கூட சேஞ்ச் பண்ணலாம், ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச், ஒரு ஓல்டு கஸ்டமருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்கு, நாங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணுறது இல்லை, நீங்க இதை சேஞ்ச் பண்ணி புது இது மாதிரி மாடல் அப்படின்னு இப்போலாம் ரொம்ப ஈஸி, போட்டோகிராஃப் டேப்லெட்லையோ ஃபோன்லேயே காமிச்சிடலாம். தட் இஸ் யுவர் பிராண்டிங். Branding, because if you, for example, you said you have an agency called Damro, correct? Now Damro is a brand, correct? But we will come to it in the franchise section, but I'll just give you a quick preview. You can only grow wealth up to a point as fast as Damro is doing. Okay? So tomorrow, for some reason, let's say Damro is not doing well as a brand. Mamro has come with a better proposition, okay? Like Samsung has overtaken Nokia, correct? So anything can happen in the market. Your market is there. We will be stuck with something. Okay. But if they know that it is you who is the service,
If tomorrow you sell Mamro to them also, they'll say, sir, நீங்க தானே சொல்றீங்க, உங்களை தான் நம்புறோம் சார், நான் அந்த கம்பெனில யார் பார்த்தேன் சார். That is what happens. Nobody, especially in Indian culture, we don't go by just brand alone. நம்ம வெறும் லேபிள் வாங்குறது இல்லை. நம்ம வாங்குற இடத்துல என்ன பண்ணால்தான் in India, online business is still a very small part of the business because many things we don't buy online. Except well-known standard brands like track suits, pen drives, all these, then nobody can do it. But furniture we don't buy online, lot of clothes we don't buy online, many things we don't buy online, correct? Jewelry also we don't buy online. There are many brands we have tried, Blue Stone, so many of them have tried them. Why? Because we don't trust, we want a person, so that human touch is needed. In your case, the human touch will be service. You did not do anything, it's a small cost for you, correct? But he'll remember you. So that's an example. Okay. Where is an example? Any other industry where you think? So people, yeah, so I supposed to income. They spend money. For example, just 3 days before, I met a friend who came from Philippines, and he left his box here. And he said, please wrap it and send me for it. And it is a critical product so that it comes again. I asked him why. The watch is for order 1 lakh rupees. This glove, that's a front of it. And I found a person where I was telling my correspondent says carrying every bag of worth 50 lakh. So how the people are mindset, how the brand has been created in such a way that the same, like I was like Gucci, which is like on US market, like high brand, right? How they are successful? Okay. See, you take 2 examples you've given, LV and Gucci. Okay, now the story of both these are, I'll tell you, actually LV is not the best leather brand. Okay, the best leather brand, those who are in the leather business, is Hermes. Okay, the world's best brand is Hermes. The world's best handbag is a bag called Birkin. Okay, Birkin sells at upwards of $30,000-40,000. I can எழுதி வைக்கணும், எல்லாருக்கும் விற்க மாட்டான். அவங்க வருஷத்துக்கு இவ்வளவு பேக் தான் பண்ணுவாங்க. So in that list you will get that bag. Okay, $40,000 கையில இருந்தா கூட கொடுக்க மாட்டோம். First come first. Okay, how? Why? Because we could take these 2 examples. LV started Louis Vuitton. Okay, Louis Vuitton is the largest luxury group. It is now called LVMH. They've got a champagne brand called Moet Hennessy. Okay, Louis Vuitton started by making customized luggage. So Louis Vuitton luggage enna, Louis Vuitton started by growing their own animal farm. Luggage, leather comes from where? Leather comes from cow skin or calf skin or buffalo skin, any of the skins, right? Now, they said that we control the growing of that animal from whom that leather is taken. Okay? So, ella hide avanga use panna maatan. Louis Vuitton only uses top class hide, which is got a control. So, enga vaangrano, those cows are managed by him, and they are all sheep or whatever he has, and they are slaughtered by him, and they are done, and they are taken very good care also. Okay, so that's how they started making an order. Why it became so popular was Louis Vuitton started with this concept of branding on the leather itself. Okay, LV photo on that. Okay, 1950s and 60s, that's when Louis Vuitton saw a big thing. I mean, a small brand, only the rich Maharajas used to have and everybody used to have. Okay, and the new rich who became, they said, how do I announce to the world that I am rich? So I need one accessory. Now, what is the most obvious accessory that a woman can show to the rest of the world? Handbag. Correct? So now, suppose a ladies group are there, first 20 minutes they will analyze each other's handbag. Correct? In the family, but handbag, okay, that is how women work. They have paid my salary for 10 years in Swarovski, so I can't. Because women get satisfied with something, then there is no business for marketing people like us. The bodum solta appo waste நம்ம business கிடையாது. நம்ம ஜொல்லி எல்லாரும் மூடிடுவோம். கரெக்ட்டா? As long as they keep earning more, we'll all have business. You will have business in jewelry. Suppose women say, எங்க இருக்க நகை போகுதுன்னா அப்படி இவருக்கு business கிடையாது. கரெக்ட்டா? So Louis Vuitton started that. So why I am giving an example is,
They said what I am producing is controlled by me as quality of leather. Okay. So the quality of leather is from the cow or whatever cattle they were growing from there, and then they started branding. Then they made it as a fashion symbol. You see all Louis Vuitton ads. If you see Louis Vuitton advertising, it never sells the bag. Okay, it will show Andre Agassi and Steffi Graf, who are going for a charity show in Brazil. அவங்களுக்கு நேச்சுரலா Louis Vuitton தான் எடுத்துக்குவாங்க. So when 1950s, when money started flowing into the Western economies after World War II, they said, I need a symbol. I need symbols. Okay, and symbol easily available, carryable everywhere for women was handbag. So they started with that, and that is how they became. Gucci is a slightly different story. See, Gucci is Louis Vuitton himself is not a designer; he's just a marketer. Okay, but Gucci himself is a designer. So Gucci started off as one of the best soft leather shoes, and his best Gucci well known was a slip-on shoe, soft shoe, which you can fold and put in your pocket. That is how it is, like the Dhaka muslin where you can run it through a ring. Dhaka muslin, model plane on the or full pada on the model plane or the Dhaka muslin. Magician is to know. Original Dhaka muslin testing was that only. Dhaka muslin original. Dhaka, when Bangladesh was part of India, Dhaka. So Gucci used to start like. But the man who actually started making like this rich brand is Hermes. Hermes is another French company. Okay, it's a family. And they produced scarves and handbags and leather goods. They go one step further. They have a huge cattle farm. Okay. Where the cows and the calves, they do a lot of calf leather. Calf leather is soft because it's a baby, young, Where they play music, they feed it the right vitamin so that the glow on the skin is highest when it is slaughtered. And they slaughter it so softly that it doesn't know it is getting killed. And the sharp another skin gets pretty good. That's how Hermes calf leather is. The Birkin bag is made from that. So brands like this are there because they created that I need an outlet. Swarovski is also doing the same. Did I answer your question in part? Yes. Yeah, that's how it created an interest. Okay. Next, before it gets to MBA, which is the biggest brand from India on a global level? Yeah, from India on a global level. I don't know. What is the answer? The quiz question. Answer it there. Kingfisher, okay. Godrej. Global level I'm saying. Worldwide everybody knows. If I look at this. Mahindra. Coca-Cola is not Indian, no? Indian brand. Think little laterally, don't think. I'm coming here so that I ensure that nobody sleeps this thing. Kanjipura, very good answer, but close. Kanjipuram silks. Okay. Those are geographically indicated products. I mean, Kanjipuram silks, Tirupati Laddu, that GI tag is there. Yeah, but Kanjipuram silks is there. And I show you the answer, you'll be this thing. Yeah, any guess? Which if you go to any corner of the world, if you say this thing about that, they will associate it with India. Not Saradababu. Anywhere in the world. At least, I'm not saying England, deep Africa. Magazines? Nothing. Only thing which everybody will know, and this thing, and they will, it may not even know the name, just the symbol will know. Huh? You go anywhere, this is the only true global brand. You go anywhere, even to see a lot of Englishmen, a lot of Americans are actually very dumb. Okay, I have lived there, I have traveled there, but அவங்களுக்கு அவங்க ஊருக்கு வந்து வேற ஒன்றும் தெரியாது. அவங்க என்ன நினைச்சுப்பாங்க, ஏன்னா அவங்க ஊர்ல எல்லாம் இருக்கு அவருக்கு, இதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த உலகத்துல அப்படின்னு. பட் அவனுக்கு இந்த தாஜ்மஹல் தெரியும். ஏன்னா there is a story behind it. கரெக்டா? ஏன் நம்ம பெரிய கோவில் ராஜராஜேஸ்வரர் பேரல? ஏன்னா இது ஒரு ஹஸ்பண்ட் தன் ஒய்ஃபுக்கா கட்டினார், இமோஷன். அதனால இதை விட பெட்டர் பில்டிங்ஸ் இருக்கு, இந்தியாவிலே இருக்கு. There is another one in near Aurangabad called Bibika Maqbara. I don't know whether you've been. Bibika Maqbara. It's as good as the Taj Mahal. In fact, in Delhi, there is Humayun's tomb.
which is architecturally a better product than Taj Mahal. But Humayun's tomb, Humayun jettu போறாரு அங்க வச்சிருக்காரு அதான் என்ன பெரிய ஸ்டோரியான்னு இது வைஃபுக்காக கட்டினாரு பையன் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டான் இந்த ஜெயில இருந்து அங்க பார்த்துட்டு இருந்தாரு டெய்லி இதெல்லாம் அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் போட்டப்பதான் அந்த ஸ்டோரிக்கு வேல்யூ. So Taj Mahal is the biggest brand that we got from nowhere else. Indians we don't have any brand. That is a big problem actually we have. Globally, இன்னைக்கு China பாத்தீங்கன்னா Lenovo, okay, Xiaomi, Oppo, Vivo, all these are Chinese brands. Lenovo is a Chinese brand, correct? India unfortunately has not created brand. That is why the wealth we create is a service wealth. What about Reliance? Reliance is it's an industrial product, no? It's not a consumer. I mean, everybody will not know Reliance. Yeah, with Jio, no? But you cross Indian border, nobody knows Jio. See, global means, if you cross pannalu ungalku Lenovo theriyum, Motorola theriyum, Moto theriyum, correct? Chinese brand. In China they started at the same time. Any question you have? Huh? OnePlus is not OnePlus this thing, but big brands. These are all Chinese brands. The biggest brand, only brand that we have created in 70 years after independence and 10,000 years after existence is one architectural piece for one husband for doing it. We don't have any other technology product. It is a shame, but as a country we have not created brands. And that is why our value addition we are not able to. I know some brand was a currency printing machine mari. வெத்து பேப்பர் உள்ள போட்டு காசு வரா மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் சர்வீஸ் பிராண்ட் தான் யாருமே கிரியேட் பண்ணல. ஓகே, செகண்ட் கொஸ்டின் பிஃபோர் இந்தியால வந்துட்டு பிக்கெஸ்ட் பிராண்ட் ஃபெனோமெனன் லாஸ்ட் 12 இயர்ஸ் யார் வந்திருக்காங்க? யாரு? வாட் எவர் ப்ராடக்ட் மோடி இன்சிடென்ட் மோடி 12 years இல்ல, is beyond 12 years. He is right universally to everybody. I would say there is no politics. The politics கிடையாது இல்ல, so don't bring politics into it. Last 12 years. 12 years is a clue actually. Biggest phenomenon, and there is a story behind it, I'll tell you. You agree or not? He is born in Ranchi, correct? Where and he can't speak a word of Tamil, but he is Tamil Nadu's favorite son today. Yes or no? Tala, all names are given to him. Okay, he is not at all associated with Tamil Nadu. Neither his father is from Tamil Nadu, nor mother is from Tamil Nadu. He doesn't know Tamil, nothing. Okay, India also everybody loves Dhoni. Okay, why? Small town, hard work. Okay, wanting to be different. இதுக்கு முன்னாடி டெண்டுல்கர் வந்திருக்காரு, ஓகே, அவர் பாம்பேல இருந்தாரு. கவாஸ்கர் வந்திருக்காரு, பாம்பேல. இதுக்கு முன்னாடி example for this, the how brand was not created. I will give you on that note. I will just give you the difference. India was the first World Cup under Kapil Dev. Kapil Dev was a talented cricketer. Okay, no doubt about it. Today, who are from that area know that today, Iraq know that. Today India is something in cricket because Kapil Dev's team won that World Cup. இல்லனா நம்ம சும்மா ஒரு டூர்னமென்ட் போவோம், எங்க வீட்டுக்காரன் கச்சேரி போறான், நம்மளுக்கு பேச வந்துருவோம், செகண்ட் மேட்ச் தோத்துட்டு வந்துருவோம். World Cup after World Cup. He made it different. But he did not create a brand for himself. Brand na marketing matlab hai. Why? Because Kapil Dev the person, he got moved into the team. He was a team man. Okay. Dhoni is a very good team man, but he is always calling the shot. Correct? Even when he is not the captain, everybody knows he is the captain in the ground. Correct? He created the Dora as a leader. How? 2007 T20 World Cup, 2011 World Cup, Chennai Super Kings have 3 times won, etc. Create that character. You will see Dhoni at the forefront as a leader always, and he keeps on improving his branding. He's doing it consciously. See, Kohli is also a good marketer, but Kohli does it very difficult. Our body, iron up panni, fitness, illa sollirar Kohli pidikum. Correct? Idu pannaru. Dhoni casual, always cool, relaxed, mixing with everybody. But everybody when he comes next to Dhoni, thala. Appadina solrom. 12 years, he is the man who really taught what branding can be. No marketing textbook can teach you as much as MS Dhoni has done.
And some of it is done consciously, some of it has happened to him. Been lucky also, but he has done it. His favorite, have you seen the movie MS Dhoni? Yeah. His favorite hero was Sachin Tendulkar. Correct? But today, his popularity is 10 times more than Sachin Tendulkar. Correct? And as a talent, he's a great talent, but he's not the best batsman. He's a great wicket keeper, but he's not the best wicket keeper. Okay. But he has got his talent. He has created that brand. Why I brought that example was, the brand has to be bigger than what you're doing. Okay. Okay. Now we come to the business part of that. Anything you have on questions or any specific branding questions, and I'll link the two, branding and franchising. Why? Anything? Naveen? Oh. Okay. See, another buzzword that we hear in business is franchising. Okay. Anybody is a franchisee for anybody here? Is that the company brand here? For? Michelin tires. Michelin tires. You're a franchisee? Yeah. Okay. Naturals. Naturals. Okay. Salons. Anybody else? Only just two franchisees. Okay. Bullets, Royal Enfield. Royal Enfield. Okay. So you're a franchisee or you're just a dealer, or what is the arrangement there? So you're mono brand there, only Royal Enfield dealer. Where வேற பண்றது வேற பிராண்ட்ஸ் நம்ம பண்றீங்களா? He's a dealer, sir. Dealers, Direct dealer for Cadbury. Okay, direct dealer. Okay. See, franchising is a word, is a very specific word. Okay, it's not dealership. I'll tell you the difference between the two. If you are a franchise, right? So you have to follow their brand, pricing, everything. Natural, isn't it? So Michelin, you are a franchise. Yeah, franchise. And you do only Michelin. No, we do all the tires. But in that franchisee, they do Michelin tire car servicing. It's light car service. Okay. It's a term like that. We do oil lube change there. Okay. We do brake pads change. Okay. These are all the technology they're coming out with service back. Okay. They have a franchisee mode that we have to follow with the SOP and all. Yeah, correct. Yeah, that is what I think you mentioned. Yeah, correct. You have to follow it. SOP. You know how Michelin improved its business, no? Are you aware? Okay. That's an interesting story, yeah? Michelin is a tire company, okay? So, our advocate every tire every repeat purchase பண்ண So Michelin said, நம்ம tire சூப்பரா இருக்குது, தேவையே மாட்டேங்குது, okay? So இது எப்படியா தேவை வைக்கணும். சரி, நம்ம ஊர்லலாம் டயர்ல நார்மலா தேய்க்கிறோம், ஏன்னா ரோடெல்லாம் சூப்பரா இருக்குது. அந்த ஊர்ல டயர் தேய்றது கஷ்டம். அவங்க ஜாஸ்தி டயர் வைக்கணும். பாப்புலேஷன் growth கிடையாது இந்த மாதிரி. நம்மள மாதிரி பாப்புலேஷன் growth கிடையாது. சரியா? So what Michelin did was, if you look at France, no, North and South France is almost at the sea, Mediterranean Sea. North France is more to the Alps, mountain France. France is a long country. Okay. South of France is a place called Cannes, Cannes, Nice. These are beach resorts. Okay, Monaco, high rich people will come because weather is very pleasant. அவங்களுக்கு வந்துட்டு சரி நம்ம எப்படி ஏசிக்குள்ள ஓடுறோமோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு வெயில தேடி தான் ஓடுவாங்க. White skins, they want, because they are slow இருப்பாங்கல்ல, they want sun, they go for tanning, correct? So what Michelin said, how to make them, then they said, okay, what happens if we start rating restaurants in the south of France? So what they did was, நம்ம restaurant இருக்குல்ல, restaurant போயிட்டு they will send experts and critics to taste the food and give a rating. It's called a star rating. Okay, Michelin star. Okay. It became such a big thing. Why they did was, French people like food. They like food, wine, music, all good things in life they like. Okay. So they said, how do I make that guy go there? If our north of France, Paris to Nice is about 12 hours by drive, car drive. Okay, 8 to 12 hours. So Paris is now Nice போறோம். கரெக்ட்டா? Nice போனதா entire தேயும். Entire தேஞ்சினா திருப்பி வாங்குவாங்க. கரெக்ட்டா? So what he did was he created Michelin star restaurants. Okay, on the way you must eat there. Next time you're going to solve. So people who want to try some different food, car எடுத்துட்டு 10 மணி நேரம் வண்டி ஓட்டிட்டு போவாங்க. கரெக்ட்டா? So வண்டி ஓடிதுனா டயர் தேயும். டயர் தேஞ்சினா திருப்பி Michelin வாங்குவோம். That is how Michelin built its brand. Michelin or a symbol that will be one guy like this, standing like this. Strong man. I am available with you. Michelin will never go wrong. But the way they built their business was not selling
என்னோட டயர் இவ்வளோ த்ரெட் இருக்கு, இவ்வளோ திக்னஸ் இருக்கு, வயர் இருக்கு, வல்கனைஸ்ட், அதெல்லாம் ஒன்றுமே பேசலாமா? அங்கெல்லாம் சூப்பர் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு, இந்த பெரிய பெரிய ஷெஃப் அங்கே குக் பண்றாங்க, அதுக்கு நான் எவ்வளோ ஸ்டார் கொடுத்துருக்கேன் மிச்சலுக்கு. இன்னைக்கு வந்துட்டு யாராவது ஷெஃப், anybody with a chef running a restaurant here or something? Okay, nobody in the hotel was catering to this. So they get Michelin stars. Okay, Michelin stars, 3 stars. இந்தியால வந்துட்டு ஒரே ஒரு குக்கு தான் 1 ஸ்டார் வச்சிருக்காரு. But if you see cookery shows on TV, you see Gordon Ramsay, it's got 3 stars. Okay, so a lot of Michelin star கிடைக்கிறது ultimate, ஆஸ்கார் கிடைக்கிற மாதிரி, ஆஸ்காரை விட பெருசு. So அது கிடைச்சது. So எல்லாரும் தேடி போவாங்க இந்த Michelin rated restaurant. This is how they started build demand. புரியுதுங்கள? அந்த ரெஸ்டாரண்ட் நல்லா இருக்குன்னா என்ன கார் ஓட்டிங் தானே போனோம். இந்த கார் ஓட்டிங்னா கார் தெரியும், டயர் தெரியும், டயர் தெரிஞ்சா திருப்பி வாங்குவாங்க. அதுதான் Michelin கொடுத்தது. You look up your Michelin history. You know about the story? Right. Okay. Franchising, the technical term of franchising, I'm talking about technical, but I tell you how it works. It's a business contract. Okay. And business contract says there are certain rules I will give you. These rules you have to follow. And if you follow these rules, I will give you a remuneration against which I will do the marketing for you. So that means they will do the brand building, they will do the marketing. Okay. You have to manage the customers. Okay. For which you get a certain revenue. So for naturals, there will be a small, there will be a rate card that will come to him, and for Michelin also service, or rate card will come. Correct? You have to follow that, and they will train you. You have to follow everything like that. So that is franchising. That is a technical term, franchising. We should not use the word franchising if it is not that, because in India, remember, if you have a product which is unique idea, if you put it on franchise, then there are a lot of legal restrictions that come in. Okay? Franchise is different from exclusive dealership, authorized retailership, dealership, partnership, all those are different. Franchise is a different word. Okay? But if you want to, I've got the how to do it. So there is no regulatory, it's a subset of Indian Contract Act. We all know that. Okay? Let me rush through a bit. What is a retailer? A retailer is the last point of distribution. Correct? So if you are a retailer for your certain CCTV brand, you are the last point of distribution, right? That's what. You can be multi-brand or single brand, correct? You can have 2-3 brand vechikalam, single brand vechikalam. Online or offline or omni retail. The new word is omni retail. You can be online retailer like Amazon, Flipkart. All these are online retailers. Offline retailers are shops. Number kadai vechikalam. Individual shop or a chain store. For example, a chain store is like Sarana stores. Same brand everywhere. Pothys, all these brands. A to B, Anand Bhavan. Most important is retailer need not share customer data, but franchisee has to share customer data. உங்க கடைக்கு யார் வந்தாங்க, யார் எத்தனை சர்வீஸ் பண்ணாங்க, how many salon services you provided, all this data you have to share with him when he asks. Correct? Is that part of your contract? Yes. Yeah. So you must be very clear that if you have a unique idea, don't get into very easy franchising, and I'll tell you what are to look for franchising. Okay? So franchise pandrathu is a very difficult task, but it's a very rewarding task for both the people, and I'll tell you why again that. Okay? Who franchisee is a contractual retail partner. So it is a contract. உங்களுக்கு ஒரு contract போட்டிருப்போம் franchise, which will usually be time bound. Next 2 years you are there. Some places they'll give you non-exclusive franchise, they'll give you exclusive franchise. Suppose in large investment பண்ணணும்னா நீங்க, you say exclusive franchise. நான் இவ்வளோ 1 crore invest பண்ணிருக்கேன், நீங்க என்னோட 5 kilometers radiusல வேற யாரையும் அப்பாயின்ட் பண்ணக்கூடாது, or Vellore townல யாரையும் அப்பாயின்ட் பண்ணக்கூடாது. So that's called exclusive franchise. Okay? He will say yes, நான் அப்பாயின்ட் பண்ண மாட்டேன், 3 years வரைக்கும் யாரையும் அப்பாயின்ட் பண்ண மாட்டேன், provided you meet this target. இப்போ இந்த டார்கெட் நீங்க பண்ணலீங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு you will be appointed. Okay? The problem that happens is most people take up franchises. I am not speaking specifically about you. Okay? And soon they become employees of the company. Without, we have to be very careful what you negotiate. Okay? Because I have franchised, I have been a franchisee also. I have seen both sides. Okay? For Swarovski we used to have franchise. For Ray-Ban, when I was heading Ray-Ban, we used to have franchise. But I have taken on franchise many products at the airport. Okay, when I was running the airport retail, I have taken on franchise. You end up doing work without adding economic value to yourself. Okay, so
please be careful. If any of you thinking about franchising, I've got an evaluation, just evaluate on that and then do that discussion. Okay? If you are anybody discussing any franchise proposals, you are at a place in need not share it with a competing business, but if you are facing another company to franchise there. Derby, sir. Huh? Derby show. Derby shirts. Yeah. Okay. Are you in fashion retail? No, I'm sure it's good. Planning the number. Okay. Right. You're planning on it. Okay. Yeah, Derby is a good brand. It's doing very well. I don't know parts of it. But you're looking at franchise stores. So have you discussed terms with you? Start. So I'll give you a framework at the end of this. Analyze that on that and then decide whether it makes sense. Then the second thing is, you can't be a franchisee for competing brands. Okay, that usually they put a clause. Okay, be careful, because if you are starting a franchise then you are stuck to that brand for a long time. Okay, but it's rewarding because most of the marketing work is done by them. For example, suppose, can I take an example of Derby? Yeah. So suppose he wants to do with Derby. Derby is a mid-range young fashion brand. Okay, from Chennai. Very well, it's got a right appeal and its price also very attractive. Now, he may have a business where it caters to all this youth. Okay, why is Derby wanting to go? Because you would have a set of customers who are buying already from him, correct? And for him, Derby will do all the marketing. Okay, so now they will do the advertising, they will do the branding, they will create the store look. Okay, who is a Derby store? So advantage of franchise from a brand is the look of your store will be the same as it is anywhere else. Correct? Your Michelin store, your natural store. So if I am a new person to Vellore and I am looking to get a salon service done, now in the brand I did not know you, correct? But instead of natural, you had ABC company salon. I don't know. I have to ask somebody, the local vendor, or if it is Derby, then I don't need. If I am from Chennai, I know it. So the advantage of franchising is that your marketing costs get reduced drastically because they do the marketing. A good franchisor will do the marketing, but there are some dangers, and I'll share with you that. The brand, the franchisee is an extension of the brand owner and follow the terms of the agreement. In a good franchise contract, are you aware that McDonald's is going through a huge problem in India, North India? Especially Delhi. Yeah, especially Delhi. Okay, because the franchisee is their fault. Now the franchisee, he wanted to, he took off. He was the guy. He said, "I built the brand in India. I made McDonald's this thing." And McDonald's said, "No. If it was no McDonald's, nobody will even come to you." So it has now gone very dirty. They have closed the restaurants. People are out of jobs. It can get very dirty. Franchise fights somewhere. Cola business is very popular. Okay, bottler soda. Bottler is like a franchise arrangement. Okay, if you are bottling Coke, you can't bottle Pepsi. Correct? You don't know. But உங்களுக்கு turnover in the business இல்லைன்னா அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. நான் என்ன பண்றது? So be careful when you sign a franchise arrangement where the company you're signing with has a very clear business plan for going forward. Okay. Then, most important, you have to share customer information. In an independent business, unga customer. Okay. Now, what has happened, and I can share this with experiences. For example, I'm not saying it's going to happen, sir, but let's say you're selling Derby, right? You've got 500 young customers who are buying regularly Derby, okay? Now, the data, they could as well share it or do a co-marketing with a shoe company, for example. Let's say it's not yours, but it's some other shoe company. Could be Nike or Adidas or whatever. Now what has happened is Ungloda customers, 500. I'm not saying data is not available, but these are customers who bought. So there is qualified data, fashion product, jeans, okay. So he sells it to a wallet company or a phone company or somewhere like that because the data is available to him. That they will market to him, okay. You have done the creation of the customer. So you have to be very careful as a franchisee as to what. You have to have the agreement that nobody can be doing competing products. If you are there, you must be involved in it. Suppose there is a co-marketing between Darky and Purvika mobiles. I don't know who is the biggest mobile seller here? Purvika. Purvika. Suppose there is a co-marketing activity. Okay. Anybody who buys in Darby gets something in Purvika. Anybody who buys in Purvika gets something in Darby. Assume there is a co-promotion that happens in this. Further than pull the marketing, and advertisement, correct?
When a Darby customer on the line, you have to share the data with Purvika. Now Purvika will share the data with Darby, should. Okay. Sometimes the customer, he knows that I can the data going there. Okay, when the phone money telemarketing, this one masala, that one masala is not typical. It typically happens in banks and everything. Okay. Today's youth are not really bothered, but after some time you get irritated, correct? So you have to be very careful about whom you are sharing the data with, and it's very important. May not be so important for 800, 900 rupee pair of jeans, because that's not a very high value purchase. But it's definitely important when you're buying a car, okay, when you're buying a home, all these high value tickets. Because there's other people who say, in that video, I square feet, furniture people anyway do that. Definitely, sir, you will want to sell furniture. Correct, no? That is how it sells. You need support from you. So I just compare. Retailer is a seller of goods, but franchisee is a custodian. He is an independent businessman, is tied by the norms. Total freedom, must follow company, multi-brand or single brand. The difference is, when you are a retailer, you are like a tenant in his property. When you are a franchisee, you are like a paying guest. Okay. Now, if you are franchising your brand, you have a brand to franchise, remember that person whom you are going to give it as franchise, he will be like a paying guest in your house. The difference, tenant to a paying guest. Tenant is going to put the door, correct? Correct. Paying guest daily evening, correct? Our room dirty, our habits, it's going to affect your thing. He has to follow the norms. So when you are franchising the brand or when you are becoming a franchisee, remember that you have to follow the norms of the brand, which is not bad, which is good in many cases, because you also become disciplined. For example, I have seen retailers, and that's something I encourage, if I can share your experience. You were a tire seller before you tried out the Michelin, okay? Sometimes when you take the franchise of that brand, your own way of selling tires might have also changed, because you learn a lot from the way they operate. So it is good to have a franchise brand as long as you don't give up your independence. Okay? But in certain categories today, it is important to have franchise, because, for example, what he says, apparel, today there is dime a dozen apparel available across the country, online, offline, national, local, sub-local, global, everything is available. So it's better to have a good, fast-growing brand and make your name, because they will soon know, and I wish and pray that happens, that he is the topmost Darby seller in Vellore or whatever this district. Correct? Then any business that he starts or he goes into partnership, it's always a successful Darby businessman. So it's not bad. Don't let me discourage you. Franchising is a very good business as long as you read the contract very well. Okay. I don't know about naturals, how strict the contracts are, but in terms of pricing, etc. But knowing Mr. Kumar and Mr. I think it's a tight contract, but they do a lot of marketing. I don't know how. They given up to tax and for maintenance. Okay. They are guided for maintenance on the day-to-day business. They have given it to tax. Okay. And for the new operations, they are giving it On their own, for naturals. Okay. It's even more complicated. Yeah, I know. You get into anybody is doing some sort of a franchise. Have you considered the tech business? Franchise is you're also in the tech business. You have your own supermarkets? Very famous. In Vellore? Which brand? Harish. Harish. We have a lot of franchising in our brand. Ah. Any other reason apart from television management and marketing? Any other reason you should go for franchising? Yeah, see, franchising will take you to new markets. Okay. Who is a good franchisee? Okay. First foremost quality is he has to have local knowledge. Okay. Suppose from Vellore you want to move to Hamburg. Just take an example. Okay. And presumably they have heard of you, but they don't know you. They have not tested you. Okay.
Now, for you to go to Armour means you have to set up. See, retail is a very capital intensive business, correct? So, even if you spend something like 1,500 rupees a square foot to set up a supermarket, I don't know what it costs, but assuming ACB is set up at capex, and it's 3,000 square feet, you have to put up something like 50 lakhs upfront. If the franchisee is a well-known local businessman with good values and everybody knows him, it makes great sense to go to a new market with the franchisee. Okay, but there's a big but. Please be clear that he follows your norms. Okay, for example, you may have a norm that any product which has got an short expiry of more than 7 days, you will not sell in your supermarket. Okay, you will destroy it or throw it, whatever it is, correct? Any expired product you will not sell. Any damaged product you will not sell. Any, suppose you are selling grains, okay? Suppose grain or whatever it is, something has happened, correct? You will repackage it and not staple additional or ambarwa, patra, kamya, see, these are the things that people tend to take shortcuts. Okay. So franchising is good for market expansion. Pudu market podana franchising is a great experience, provided you do the background check of the franchisee. Okay. As a funding now, you will end up with soup. And I can share with you experience. I appointed a franchisee for Ahmedabad for Swarovski. Okay. Now, I don't want to name him, he's a very big businessman there, okay, connected to the big families there. Okay, this was something in 2003-04. I had to close him down in exactly 6 months. But what we did was, Swarovski piece in elephant piece, jewelry factory. He started renting it out. What he did was, the party நானே காலத்துக்கு எனக்கு வந்துட்டு இதுக்கு 500 ரூபாய் கொடுத்துருங்க திருப்பி தொடச்சு அதே ஐடிஸ் வித்துறோம். ஓகே, so what has happened? Blow customer. I'm not saying don't say all Gujaratis like that. I don't want to say இது Ahmedabad example சொன்னேன். He started renting it out. Okay, so we sell watches, jewelry. இப்போ watch நான் ஒரு பார்ட்டிக்கு போட்டு போறோம் லேடி அந்த அன்னைக்கு ஈவினிங் போட்டு போறது ஒரு நெக்லஸ் ஒரு காதுல தோடு இருந்தா போறோம். அன்னைக்கு ஈவினிங் அந்த போட்டு போறோம். Typically, they don't want to wear the same clothes at the same party for the next same event. So he found an idea. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எடுத்துட்டு போயிடுங்க, இது 40,000 ரூபாய், எனக்கு 3000 ரூபாய் கொடுத்துருங்க. அவங்க 3000 ரூபாய் நத்திங், நோ 40,000 ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணோம். திருப்பி நெக்ஸ்ட் மார்னிங் யூஸ் டு கிளீன் இட் அப். அது எப்படி தெரியப்படுது, அவங்களும் நீட் அண்ட் கிளீனாக தான் இருக்க போறாங்க, ஒன்றும் அழுக்கு இதெல்லாம் போட்டு சட்டை எல்லாம் தெரிஞ்சு. He started letting it out. Now, I came to know because I did something called mystery shopper. We have something called mystery shopper. So there are companies which do that. Okay, so I sent a mystery shopper. I go Martin. 6 months நல்ல business பண்ணாரு. So he started getting cash flow without selling stock. So என்னாச்சு, அவர்கிட்ட cash இருக்குது. So அவர் என்ன பண்ணாரு, எங்கிட்ட நிறைய ஐட்டம் வாங்குவார் சார், புது டிசைன் அனுப்புங்க, புது என்ன இவ்வளோ புதுசு கேட்கிறாரு. ஆனா ஸ்டாக் மாத்திரம் இருக்குது, விக்கல. ஆனா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியா இருக்கேன். நோ பிசினஸ் மேன் இருக்கிற சரக்கு விற்காம புதுசா வாங்க வரா, கரெக்டா? என்னதான் ஒரு குஜராத்தியா இருந்து நம்மளும் தமிழன் தானே, கரெக்ட் தானே? நமக்கு பிரெயின் தான் கொஞ்சம் வேலை செய்யல. 6 மாசம் நான் டெல்லியில இருந்தேன், அப்ப 6 மாசமா ஸ்டாக்கு குறையல. ஆனா புது ஐட்டம் ஆர்டர் பண்றாரு. என்னதான் திட்டணும் சார், விற்கவே இல்லைன்னு திட்டணும். ஆனா நம்மள बहुत अच्छा सेल हो रहा है, बहुत अच्छा सेल हो रहा है. सेल हो रहा है ना, स्टॉक एंटा குறையல. नहीं वो कस्टमर बाद में लेगा அப்படின்னு அப்புறம் பார்த்தா இதுதான் நடக்குது. அவர் என்ன ஐடியா பண்ணாரு, 50,000 விற்கிறது கஷ்டம், 3000 ரூபாய்க்கு ரெண்ட் கொடுத்துக்கலாம். He make the money, no? So if you are giving your friend, I'm not saying that will happen to him. I wish you all the best for that time. But suppose உங்க ப்ராஃபிட் 2 நாளைக்கு எடுத்து போயிட்டு நாளைக்கு கொடுத்துறேன் சார், நான் கொடுத்துறேன். I have an example. My friend applied for Green Stone Ice Cream, which is in Hyderabad. Yes. He wanted to open it here. They rejected his application. After the procedure, she have to do it in online. Yes. And send it to us. They rejected because as per their norms, the person who is getting franchise has to have primary business is Green Stone, not secondary business anything. So he has to consider only one business. Right. Correct. So that is also true. In fact, that is a very important thing. The franchising, no. See, there are two ways to look at this. It cuts both ways, Nabi. See, typically what happens, a typical second generation family business. First generation family business, they might be doing
ball bearing wholesale or retail or manufacturing, right? The ball bearing is not a very glamorous business. Correct? அவர் வந்துட்டு அந்த காலத்துல அவர் பிஎஸ்சியோ 12th பாஸ் பண்ணி பால் பேரிங் கையால நல்ல மெஷின் வச்சு ஒரு சின்ன யூனிட் வச்சு பால் பேரிங்லாம் பண்ணி பால் பேரிங் வித்துட்டு இருக்காரு. அப்படியே பால் பேரிங் ரீட்டைல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்பா ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாரு. பையன் வந்துட்டு ஆல்ரெடி அவன் பிறக்கச்சேவே Yamaha RX இதெல்லாம் பிறந்திருக்காரு. ஸோ அவர் வந்துட்டு இதெல்லாம் ஒரு பிசினஸா, இதெல்லாம் ஒரு லுக்கா அப்படின்னு பையனை சொல்றாரு. ஃபேஷனபுளா பிசினஸ் பண்ணுறது. ஓகே, நான் இப்போ இந்த கிளாஸ் பண்ணீங்கன்னா அவங்க மெயின் பிசினஸ் பால் பேரிங் தான். கரெக்டா? ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து இருக்கிறதா ஃப்ரான்ச்சைஸ் வருவான். பட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சொல்றதுன்னா இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து எடுக்காதீங்க. ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு தொழில் மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பிசினஸ் நாட் ரீட்டைல், நாட் சூப்பர் மார்க்கெட், பட் ஐஸ்கிரீம் செல்லிங், ரீட்டைல் ஆஃப் ஃபேஷன், retail of jewelry, retail of shoes, okay, fashion shoes. Take somebody who is a customer of your product, likely customer. புரிஞ்சுங்களா? அப்பதான் விற்க முடியும். Am I making clear? Suppose you are selling a 5,000 rupee handbag in your store. Let's say you diversify into handbags, sir. You are doing shoe uppers only, right? You want to do handbags, okay? So you've got a good designer, you got all the machines, everything, right? Now you want to appoint a franchisee for your product, ABC franchisee, okay? You appoint a franchisee who is likely to buy that product first, because then only they can sell it better. Are you getting my point? Just because he has money, you can't give him that business, because அவருக்கு அந்த சோல் போட முடியாது, அந்த ஹார்ட்டே இருக்காது அந்த பிசினஸ் பண்றதுக்கு. சரி, இந்த காசு சம்பாதிக்கலாம், நார்மலா வரும். வெளியில மார்க்கெட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் போச்சுன்னா பேங்க்ல போட்டா டாக்ஸ் தரம் புடிங்கி போயிடுவான். 12% ரெகுலரா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் போட்டா இந்த பிசினஸ் ஒரு 15% வருது. இந்த பிசினஸ் பண்ணலாம்னு பண்ணாங்கன்னா பிரான்ச்சைஸ் பிசினஸ் சரியா வராது. பிரான்ச்சைஸ் பிசினஸ் எப்படின்னா அந்த பிசினஸ் பண்ணணும்னு அந்த ஆளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். முதல்ல அது இருக்கா நீங்க செக் பண்ணுங்க. அது இருந்தாதான் நீங்க அந்த வேலையை பிரான்ச்சைஸ் பண்ணுங்க. பண்ணவே பண்ணாதீங்கன்னா அவன் உங்களை யூஸ் பண்ணிட்டு 2 வருஷத்துக்கு போட்டு போயிடுவான். அவன் பெரிய ஆள் ஆயிடுவான். நீங்க உங்க கஷ்டப்பட்டு நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணது சார் விற்கவே இல்லைன்னு திருப்பி ஸ்டாக் ஆக்கிடுவான். பண்ணிடுவாங்க. கரெக்ட். அவன்கிட்ட போயிடுவான். Correct. Correct. Very good point. நான் சொல்றேன், in franchising 95%, I would say 95%, there are some very successful franchising brands. McDonald's is most successful franchise business in the world. McDonald's is always run by franchises. Only India la super franchises தான். அங்க city by city franchise இருக்கும். Lot of people have become rich by selling McDonald's only. Okay, but they have given heart and soul to McDonald's. அவங்களுக்கு அடிமை மாதிரி வேலை செய்யணும். நீங்க மெக்டானல்ட்ஸ் பண்ணிட்டு ஜாலியா கொஞ்சம் 2 hours உட்காந்து அந்த பிசினஸ் பண்ணலாம். பாக்கி டைம்ல பால் பேரிங் வித்துக்கலாம் முடியாது. ஃபுல் ஃபிளட்ஜா அவங்க முதல்ல யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்புவோம். 2 வருஷம் படிக்கணும். உங்க யார் பிரான்ச்சைஸ் பிசினஸ் நடத்துறாரோ he has got a McDonald's university. Okay, you have to study burger making, bun இது எப்படி சர்வீஸ் பண்ண எல்லாம் 2 வருஷம் கோர்ஸ் பாஸ் பண்ணாதான் நீங்க பிரான்ச்சைஸி ஆகலாம். McDonald's யூனிவர்சிட்டி, which is McDonald's franchise, which is located near to the London Eye. 24/7 open. 1.5 crores every day turnover. Yeah, correct. 1.5 crores every day. No, because they are trained like that. அவன் வந்து அவங்களுக்கு அப்படியே ஃபுல்லா இன்டாக்ட்ரேட் பண்ணிருப்பாங்க. அவன் McDonald's தான். So Vikram Bakshi, the man who took a fight in India, cannot place restaurants with them, was trained. Okay, but he tried shortcutting McDonald's. So McDonald's is very ஜாம்பவான் தானே. அவன் இது மாதிரி எவ்வளவு பேரை பார்த்துருக்கோம் all over the world. கட் பண்ணி விட்டாங்க முதல்ல. ஏன்னா because he tried doing deals on the side. Okay, so it's important that you choose a franchisee who has got a value system similar to yours. Okay, அதனால நான் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் பேயிங் கெஸ்ட். டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சதா? ரீட்டைலர் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணு? சப்போஸ் you are appointing a retailer for tires or some other business, or for your CCTV you are appointing a sub dealer. அவங்கள்ட்ட காசு வாங்குறா, ஒரு கடை வச்சிருக்கா, அதுல விற்கணும், நீங்க வாடகை வாங்குறீங்க மாதிரி. டெனண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? வீடு பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. டெனண்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தால் சால்வ் பண்ணுவீங்க. மாசம் 1ஆம் தேதி வாடகைன்னு பண்ணுவீங்க. பட் உங்க வீட்டுல யாரை வச்சுப்பீங்க? பேயிங் கெஸ்டா? யார் மேல உங்களுக்கு ஃபுல் நம்பிக்கை இருக்கும்? கரெக்டா? ரைட்டா? ஸோ ஃப்ரான்ச்சைசி அப்பாயின்மெண்ட் வச்சு பேயிங் கெஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் வச்சு என்னெல்லாம் திங்க் பண்ணுவீங்களோ அது மாதிரி திங்க் பண்ணுங்க. இவன் நமக்கு ஏதாவது நாளைக்கு ப்ராப்ளம் பண்ணுவானா? இவனால நம்ம பேர் கெட்டு போயிடக்கூடாது. இவன் நம்ம கல்ச்சருக்கு ஒத்து வருவானா? அப்படித்தானே நீங்க பேயிங் கெஸ்ட் சூஸ் பண்ணுவீங்க.
அதே மாதிரி தான் franchisee choose பண்ணுங்க. அதே மாதிரி தான் good franchisor will choose you. Suppose you don't find the cultural compatibility, நீங்க பண்ற business style அவன் பண்ற business style சரியா இல்லைன்னா அந்த business எடுக்காதீங்கன்னா திருப்பி போய் ப்ராப்ளம் ஆயிடும். And typically what happens is large brands, they don't have something called franchise. சும்மா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கறதா franchise போடுவோம். Franchise-னா he has to pay, give all marketing support. He has to ensure that you get primary products first. Okay, you have to ensure that the shop is decorated in the marketing way. அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டோம். Samsung is a classic company. Okay. Okay. Second, retailer can't tell you how to live in your house, the rules of the thing. He doesn't share. Last one, you can always walk off. Okay, in retail. But when you call a franchise, you break off. It's like a relationship. Okay, it will hurt you emotionally and financially. So don't get into franchising or don't appoint a franchisee unless you are listening. Okay, these are the things you must check into a contract. I'll share this presentation with you in the notes. It should be time bound. Forever la franchise kadiyadu. 3 years, 5 years, at least. Adu eppadi calculate panna neenga panna investment should be paying back. Correct? Ungalku 3 years, 5 years. Ungalku clear rights and duties. Neenga kekkano enoda duty enna, enoda rights enna. Adhe mari avangaloda contract la you please insist on having your clear rights and duties. For example, whatever doesn't sell in the season, they'll put a sale, correct? And the sale value la enoda margin protect aguma, evlo protect agum. Now 1000 ரூபாய் jeans 500 ரூபாய்க்கு விக்கிறேன்னா நான் 1000 ரூபாயில எனக்கு 20% மார்ஜினா 200 ரூபாய். 500 ரூபாயில எனக்கு 200 ரூபாய் தான் கிடைக்குமா? இல்லனா 500 ரூபாயில 100 ரூபாய் தான் கிடைக்குமா? கரெக்ட்டா? So if he says that 80% of your sales comes in 100 rupee margin only, you are going to get only lower margin. Correcta? So that is what you have to sign up. Discount sales every share பண்ணிக்கணும். Franchise fees or deposit, be careful. Or if you are charging, okay, I don't know, you have to pay a franchise fee, which is on percentage of sales or fixed. Same for you. Both you have to pay. Just check that whether it makes economic sense, because franchise fee is a non-interest earning fee. It can be one time, it can be monthly. Okay, so அதுக்கு நீங்க interest calculate பண்ணணும். Separation clause is non-disclosure. Separation clause should be very clear. நீங்க அதுக்கு அப்புறம் 3 வருஷம் துணியே விற்க கூடாது, 4 வருஷம் நேச்சுரல் சலான் யூஸ் பண்ண கூடாது, 12 வருஷம் ஒண்ணும் பண்ண கூடாது, உங்க பேர குழந்தை வரைக்கும் பண்ண கூடாது. இது மாதிரி தான் இருக்கும் கான்ட்ராக்ட்ல. அதெல்லாம் படிங்க. You should not run a business. So just be careful, because as a growing businessman, you don't get trapped into franchise. Okay. And manpower should be agreed. முதல்ல என்ன சொன்னா, ஒரு ஸ்டோர் மேனேஜர் 2 அசிஸ்டன்ட் வச்சா போதுமா? அப்புறம் இல்ல ஆள்வின்னு அப்படியே நீங்க உங்களுக்கு தெரியறதுக்குள்ள உங்களுக்கு செலவு போயிட்டே இருக்கும், கையில இருந்து செலவு போயிட்டு இருக்கும். அவன் எவ்ரி மாடலுக்கு ஒன்று வேணும் அப்படிமா. ஓகே, பிஃபோர் யூ franchise, suppose நீங்க franchise, quite relevant to you sir. Okay, you must have a proof of concept. நான் இது பண்ணிருக்கேன், இந்த பிசினஸ் இவ்வளோ அப்படி மார்ஜின் வரும், இதே மாதிரி நீ பண்ண ரெடியா உங்க ஊர்ல உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கணும். இல்லைன்னா he will not come as a franchise. Nobody will come. Correct? இல்ல சூப்பரா போடுப்பா, நாளைல இருந்து சூப்பரா பிசினஸ் ஆகுதுன்னு நம்ப மாட்டான். சார் இதே மாதிரி ஒரு மார்க்கெட்ல 5 lakhs பாப்புலேஷன்ல நான் வந்துட்டு சென்னையில இந்த இடத்துல போதுமல்லியில ஒரு கடை வச்சிருக்கேன், அது இந்த மாதிரி டர்ன் ஓவர் ஆகுது, அதே மாதிரி நீங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு பண்ணலாம். ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். Then franchise agreement with time bound milestones. அவரை கட்டாயம் கேட்கணும், நான் இந்த டர்ன் ஓவர் ரீச் ஆனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், இந்த டர்ன் ஓவர் for some reason beyond my control I'm not able to reach, what is the minimum I will get? So it is a minimum guarantee. Minimum guarantee is usually given, you can ask for it. Minimum guarantee is your capital investment at market rate of interest, opportunity cost of interest 18 or 12% whatever, plus at least some part of your operating expense you should ask. So pocket, out of pocket minimum guarantee. அது மேலே கேட்க முடியாது. பிசினஸ் தான் ரிஸ்க் இருக்கும், எனக்கு சம்பளமும் கூட ப்ராஃபிட்டும் கிடைக்காது. அட்லீஸ்ட் உங்க கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தா அதற்கு யூ ஷுட் கவர் பண்ணலாம். பேசிக் ஃப்ரான்ச்சைசி மார்ஜின்ஸ் லைக் யூ ஷுட் கெட் நார்மல் ரிட்டர்ன் பிளஸ். இப்போ நீங்க வெறும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இது பண்ணீங்கன்னா, சாம்சங் பண்ணீங்கன்னா யூ ஷுட் கெட் 50 rupees more than the other guy. Otherwise what is the point of doing only Samsung? Waste, no. That is called payment and collection now. Some people say
நீங்க பேமெண்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டு எங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போடணும், உங்களோட மார்ஜின் அப்புறம் வருது. அந்த ஃப்ளோட் இதுதான் சுத்தம், பைசா ஃப்ளோட் ஆகும். Uber runs that, does that business. You know how Uber works, no? If you pay by Paytm, the money goes to Uber's account. It comes to the driver every Wednesday. So நீங்க Thursday போன ரைடுக்கு அவங்க அடுத்த வாரம் தான் வரும். ஆனா நிறைய டிரைவர் வரமாட்டான் Uberல. கேஷா Paytm சார் கேட்பான். Even in Ola the same. Ola is same. Ola does it 24 hours. Cash-னா ஓகே சார், Paytm வரமாட்டேன். ஏன்னா அவருக்கு அந்த பைசா ரொட்டேஷன் அதெல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு. So collection norms be very clear. Okay. And first most important thing, you must have the heart in the business. நீங்க யாருக்கா கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பிசினஸ் பண்றது இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கும். அந்த பிசினஸ் இல்ல, அது ஒன் மோர் பிசினஸ். என் வீட்டுல என்னோட டாக்டர் வந்துட்டு ஃபேஷன் டிசைன் படிச்சுட்டு சும்மா உட்காந்துருக்கா, அவளுக்கு ஒரு பிசினஸ் வச்சு கொடுக்கணும்னு சொன்னா கரெக்டா? Correct. These are the steps. Background study, okay. Integrity in business dealings, financial strength, interest in business, customer contact base. நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துக்கு முன்னாடி யோசனை பண்ணுங்க, அவங்களுக்கு அந்த மார்க்கெட்ல பேர் இருக்கா இல்லையான்னு. என்ன பேர் இருக்கா, 4 இடத்து ஒரு நம்ம சம்மந்தம் பார்ப்போம்ல, பொண்ணுக்கும் பையனுக்கும் ஊர் விசாரிச்சு தானே பார்ப்போம். இப்ப இன்டர்நெட்ல விசாரிக்கிறாங்க ஜெனரலா, அவங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்க்கணும். ப்ராப்பர்ட்டி அவைலபிலிட்டி, அவர்கிட்ட இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி கிளியரா இருக்கா. இப்ப நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்க சைனேஜ் எல்லாம் போட்டு ஷாப் எல்லாம் போட்டு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்பியூட்டட் ப்ராப்பர்ட்டி. கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் கழிச்சு ஒரிஜினல் லேண்ட்லார்ட். பாஸ்ட் ட்ராக் ரெக்கார்ட் அதர் இதே மாதிரி எவ்வளவு பிசினஸ் பண்ணிருக்காங்க, அவங்ககிட்ட என்ன ஃபீட்பேக் அண்ட் willing to stay invested. ஏன்னா business goes up and down, correct? So கொஞ்சம் டவுனா இருந்தாலும் business is willing to stay invested. Okay. அதுக்கு 5 years contract பண்ணுவோம். These are the steps you should do. Business plan, sign contract, monitoring report. There will be a hand-holding period you should ask for. If you are a franchise, you should say, I want a hand-holding period. In the period, என்னோட operating cost plus என்னோட investment cost cover பண்ணுங்க. 6 months to 1 year. கேட்கறது தப்பு இல்லை, கேளுங்க. And most of them will say, first year நான் உங்களை hand-hold பண்றேன்னு. Second year onwards, there is no thing. Or 6 months, 1 year, depending on the business. If it is a mature business like mobile selling, everybody does it, correct? But if it's a new business like salon, you first 6 months, I don't know this business, I have come with you, so you hand-hold me, you give me a minimum guarantee. Okay, that's a hand-holding period. You ask for a hand-holding period. முதல்ல இல்லைம்பாங்க, அப்புறம் கொஞ்சம் அமுத்தினா ஒன்றுவாங்க. Okay. Then you make an evaluation matrix, both financial and operational. Okay. So this is all I have to say. Now I think we're hopefully out of time. What is the time like? Oh, then I have to be. Okay, what I've done is there is another file. Where is the text? This you can actually share. This gives a clear idea. I'll send it to you. It's a simple Excel file. Okay, this is an example I've done for you. Don't go with the number. It's a fictitious number. First sheet. Can you go to the first sheet? How do I do it on this? You make a sheet like this. Okay. Assumptions. Okay. Franchise margin. What are the sales? What are the monthly sales? What is the depreciation on the fixed assets you are creating? What is the opportunity cost of franchise initial increment? That is, நீங்க உங்க காசு போட்டீங்கன்னா இந்த காசு இந்த பிசினஸ்ல போடாம வேற எங்கேயா போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 18% ரிட்டர்ன் கிடைச்சிருக்கும். Some other business or market. That's opportunity cost. Okay. You should ask when you are negotiating with the franchisor. Please ask for these questions. Then revenue increase. He will give you trends. புதுமல்லியில் இந்த மாதிரி இருந்தது, டீநகர்ல எப்படி இருந்தது, இதெல்லாம். Then you ask for that. Second year, year 2, 3. Okay, first year is very unpredictable. 2, 3, third, fourth, obviously it will not grow by the same level. கொஞ்சம் taper off ஆகும் growth. Increase in expense per annum, salary increase. வருஷம் ஆஃப்டர் 5% salary increase ஆகும். இதெல்லாம் நெகோஷியேட் பண்ணாம நம்ம கால்குலேஷன்ல வச்சுக்கலன்னா திடீர்னு பார்த்துமே நீங்க ஜாஸ்தி சம்பாதிக்கிறீங்க, ஆனா சம்பளத்துல போயிடுது, எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ்ல போயிடுது, ரெண்டாவது ஏசி வேண்டிருக்கு, அது வேண்டும், இது வேண்டும், அது போடும், including rent. Next one is initial. Can I do it in this? No, this is only goes up and down. This is an actual thing I did for somebody, so I'm sharing this actual data, but doesn't have the name of the practice. Can you go to the next sheet? These are the initial investments. Interiors, என்ன பண்ணணும், retail கிடைக்குது, suppose the furniture கடை வச்சுக்கோங்களேன், interiors எவ்வளோ பண்ணணும், computer hardware, computer software, rent deposit, வாடகை never rent deposit, miscellaneous, initial investments are this much. Okay. I mean, all of you know business analysis. Monthly expenses. Total. Yes, can you go to the top of the sheet?
salaries and incentives, store manager, executive, designer, electricity, telecommunication, local promotion, credit card, miscellaneous. This is for actually an interior modular kitchen showroom. Okay, that's why it has that. So all electricity, the expenditure you must plot with increase. On the first sheet, the increase formula easy. Then increase expenditure. Next year, revenues. This is the tough part. See, everybody knows what everything in the profit and loss. Only revenue, only nobody knows. It's a guess only, correct? So you have to actually put that in place. This is your thing. And what is the commission you get? On the 12th row, you will see this is your margin. Franchisee margin first is below, other reporting na. Gross margin, franchise your gross monthly revenues. After year 1 revenue, gross yearly revenues. Then cash flows. Most important. Cost is original cash flow. You will be only selling. You will not be investing new money because cash is truth. Okay. You calculate then the profit and loss, and then you have the cash flows. Okay. The last is the summary. This gives you the key. This can go up a little bit. This is the area. This is rent. This is a summary from all the sheets. Interiors, how much cost it costs. Monthly salaries, salary, margin, franchisee margin, miscellaneous depreciation, net revenues, in a quarter, cumulative earning before tax. In the figure, this one. This is very important. See, average, you are earning, initially first year you are earning 2,73,000 annual, per year 2,73,000. But average, I was earning about 2 lakhs from my business. After doing this, I am earning 2.5 lakhs. Average. Okay? Syllabus. This is a very important. It should be at least 15 to 20% higher than your current earnings. Otherwise, don't get into a franchise arrangement because you will end up giving more than what you get. Correct? If you are franchising, sir, then you have to do it from your side. He will do this analysis, but you can then see where your profits are coming, where your things are coming. Okay? Fine. So that's wraps about my things. Any questions you have? Any questions? So thank you so much, sir. So எப்படி இருந்துச்சு மீட்டிங்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளாப் பண்ணியே சொல்லிடலாம். Thank you so much, sir. Yeah. What are thanks for coming, sir? So this is our third meeting. இந்த மீட்டிங் எந்த ஒரு மீட்டிங்குமே எந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு பேசிக்கா பார்த்தோம்னா ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ்: டாபிக், ஸ்பீக்கர், ஆடியன்ஸ். I think in the meeting went off very well. Topic